ife nji bịa bụ maka nwanne anyị nwoke a na-akpọ eke hiti nkata ọgwụ na Ọkịja. Yes, ofu onye na-agwọ ọrụ ndị mmadụ ọgwụ 4 days ọgwụ ọrụ people lee mana kịta onye nwezigwa nsogbu enwezi ebe eji egwonwu ọgwụ for even 7 months enwekwuru ebe eji egwo ọgwụ ma 6 months ma 3 months ka ọgwụ agwọ lee onweghọ. So maka ya ka m ji bịa n'ụtụtụ a, and even ji wee were maka ya wee bịa n'ụtụtụ a ka anyị use anya as a reference to teach gị nwa polisi, gị nwa na-amara ife believe na ọgwụ na-alụ ọrụ, gị nwa na-amara ife believe na juju, gị nwa na-amara ife believe na ije na mmiri je na-akụ aka na-alụ ọrụ, ma ije nye mama ịwọta azụ biskiti na granọt ka ọ taa na ihe si ya na ya problem adịgo solve. Ọ maka gị nwa ka m ji bịa n'ụtụtụ a. Ọ bụkwa mainly maka eke hit and the wife that went to Yanbaba podcast. No, but I want to use them as a reference to correct you. Oh man, nwoke waja ofu onye umudo ka aka dị ọcha kansi ada ma aka acha. Yes, onye na asoro sochie aja kansi na dị okichi. Even this can be n'ụtụtụ a ka ịkpatụ nkata n'otu ga ịkpadebe nkata enwere m time. Ọ bụ na m nwee efe mma na-abịa steady. Yes, and ọ bụ na ego dị na social media mma na-abịa steady. I was arguing with some of my friends in Ghana, saying na me egbuela ozu na social media. Waja na ibukosigo ego dị na social media. Na ndị mmadụ kwuru na ego ị na-eme na social media abụọzi ego ụmụazị. Whereas one on a page bad monetize. 2, how many times can they make one video in a day? In a week itself. I'm not sure if I have video name since 2 weeks. Now for you to make money on social media about in a page, you get put more effort, you can make video. So far no na go and see on my page they monetize. No to ambata and mark bar unnecessary video here. Who one thing or the other just to cover up can we make the money. Ụfọdụ nọ n'ime fakweta, ụfọdụ ekwetara. Ama na eziokwu nye ndị baa ka ma mere nyo ọkụ. So na ị na-ekwugodo eziokwu. Ọ ya dị difficult for ya na-atụ asị igweta ife ị na-ekwu. So mpụa ofume suo m ime si na onye waje onye amamive. Ọ ya gwakwana nke bụ eziokwu na onye egbuela ozu na social media. Okay, ngwa unu nwa mara n'anya na ezianụ mụ na ego nwanne ebuko. 1 na page ya draw monetize. So how am I making the money? 2 bụ na madre preach even eme ka ndị mmadụ love and mmadụ even they preach even when ndị mmadụ iwe. So enwe lesser followers which in time to come page out 2 years plus now. Mgbe mmeji no 5 years to 10 years ndị ọzọ nọcha. Ama na enweta at least strong 50,000 followers. The strong bro. No, strong men and women 50,000. At least mgbe mmeji no 10 years. Ndị yesu na ya na-ekwuzi eziokwu. Na-agbasa ozi ọma ka ife anyị na-eme wee mee gịnị wee na-aga. Enwere ife ndị Igbo niile ịma in this generation, and that na anyị kwesịrị ịma bụ na 1 bụ na ekpere adịrị alụ ọrụ, 2 bụ na ọgwụ adịrị alụ ọrụ, ife na abụọ. It is time our people need to understand it. I dey happy because of the gonku anya imago maybe let me say masro na madre eliju afọ anu me eliju afọ, but let me say na madre me show na social media. So maybe all na me ndị mmadụ adịrị after my rich man ma nkwu okwu via na guarantee. But I dey happy na somebody dị ka Obi Kuba na apụtago wee kwuo the sentiment anyị na-ekwu since, and the people we are supporting him, the same people na akpọ m ma nkwu Oliver na agbafu Oliver Obi Kuba na kwuziri ya. We are now supporting him. If ogwafa eziokwu. Mana since 2 years or since 10 years in the na Facebook na gbunu na ekpele adịrị alụ ọrụ na enwere ekpele pastor ya ekpele n'enu ụwa ka inweta ego. Since 10 years nọ na social media na-eti mkpu na-ebe akwa na-ede mgbe enwebe page na ọdịde ka na-ede na ya ụmụ nwanne m jee chọọ ife ya alụ. Na enwere ekpele pastor ya ekpele n'enu ụwa ma ọgwụ dibịa ya agwọle n'enu ụwa ya eme ka inweta ego. Eso na number 1 person pụta na social media na-eti mkpu na-ebe akwa na-agwa ndị Igbo siba na onwere ife a na-akpọ ọgwụ ego na ọgwụ ego ada alụ ọrụ. A lot of people were insulting me, a lot of people were bashing me. Today, a rich person I am na social media apụtago gwakwa unu exactly that man na-agwa unu. Most people agreed with him, few people disagree maka na onye nwe ego unu na-afụ na social media. But mwa mmụọ abụ agano yore na agwa unu since, although few people agree
Most people disagree with me. Obi Cubana di kuzie the sentiment. Unu chali inekwelo. Onwez onye gbaya si ya gbaya egwu na atu na challenge ya. Isi otu ahụ si challenge. So respect unu na-enwere for me. So respect unu na-enwere for me. Mana onwe ofife Obi Cubana kwu that place ya mbosi ọ na ma afụ na ya ọsọ ya wụ na airport ka m fụ ya. Ọsọ ya wụ na occasion ka m fụ ya. Mma agba kamera jụọ anya question maka dati ma okwu. Let me see na mma afụ onye watch that video closely ya mada question. Then you there here another from Dubai ka mali be me wetara all of perfume. Oh one thing Obi Cubana kwu na that video need ka jụọ question ka ọ kọwaa otu esi wee kwu the thing. So onye watch video closely the first person ga ede nwe ife a ebe a ife okwu nse ọ na airport ka m fụ ya ebe ọ na ma afụ na ya ọsọ ya na occasion ma kpọta ya one side ọsọ ya na apụcha anywhere me meeting Obi Cubana from now going from that day okwu that time one thing okwu ebe ma jụọ question ka ọ kọwaa kene otu osi ebe ife a si wepụta. Now ọ bụ na Igbo onye Igbo na-ege m ntị ife na-eme na page ahụ ka ọ dịrị ma ọ bụrụ ka nke ọnụ adị m aka ọnụ ife mma na-akụ nwụrụ na social media mma akpụ nwere ihe at least emeghị ya n'ọdị izu kịta na ọ na ịkọ ọkụ karịa ijegodi aka na-aba ovu aka ijegodi na kefi ma ije na kirikiri jekulugodi ya sense ọkwifu so many people just kirikiri ma kefi prison na pụta ọkwifu na sense na-ekuru ụfọdụ adago ogbi ụfọdụ ada ekwuzi ogwu na ọsaịn gaba na-enyezi. So be careful. So even na-abịa ebe eme abụrụ ka m kpọọ iyi ọ bụrụ na ọka m attack ya religion gị ọ bụrụ na ọka m attack ya ife believe kama na ọka m gwa ya eziokwu ya nye ya ndụ. Enwere ụmụ nwanne anyị na-atọ government of Anambra State ji I think early this year or last year couldn't remember again because if you need now business which make a hit akwa ọkụkọ and onye say Jesus. Now this ụmụ nwanne anyị taa ife nna ajụ bụ ọ na fe nwere friends ihe ejebe dibịa jee gwọọlụ fa nwa ọgwụ ka gọọmenti jiva wee rapụfa. Ajụrụ ka njụ ụmụ nwanne anyị na-atọ eji eke hit akwa ọkụ and onye eze Jesus Christ ọ na fe nwezi friends na-ara nde mmeje gwọ ọgwụ somewhere ka aka jiva rapụfa because na unu believe na ọgwụ na-alụ ọlụ and mụnwa ebidogo since 2 years na-ekwe na social media na-agwa gị ọ bụ na Igbo onye Igbo wepụ aka na ịgwọ ọgwụ na ọgwụ ada alụ ọlụ. Ọnwa onye ọbụla ife na-agwọ ọgwụ na Igbo today onye amara ife because the moment ị gwụsịala ọgwụ the real brain iji bụrụ mmadụ ashort adanụ you will be expecting ọgwụ to be doing things for you. O nwere ife ọgwụ ya emenwule n'ụwa. Use mmadụ taa as example. Somebody like akwa ọkụkụ nwere club ndị dibịa nọ na ya does it mean na ndị dibịa niile afa ya nọ na club na onwezi ọgwụ ya na-alụ ọlụ ya agwụ nwa ọgwụ ka akwa ọkụ miss here from prison or miss here from police custody or no anywhere government of Anambra State delele. Does it mean na onwezi onye ya agwụ nwa ọgwụ n'ime ndị dibịa niile afa ya nọ na club akwa ọkụ fa wee na-eje 6 to 7 months na under Anambra State government custody enwere ozi ọgwụ rụọ ọrụ? Does it mean na onye eze Jesus na-akpụ ebulu kpọrọ mmadụ 20 ma mmadụ 30 na-amara ife young youth na-ezuzu na-achọrọ ịgba mbọ ọkpọrọ ebulu jee na mmiri na-ekwugheri na-edeceive ndị mmadụ? Does it mean na onwezi ya akpụ ebulu a jee na mmiri ka problem ya nwa nwee kịta dị solved? Eke hit with somebody na-apụta eti mkpu na social media na agwọọrụ ya ọgwụ ọ bụ na ọgwụ elere for 4 days gị bịa ka enye ya rie ego ọnkwa ndị ọgwụ olekwa inye ya rife ego wuru problem. Does it mean na onwezie ya ejekwolo eke hit ọgwụ for 4 days ka eke hit si na problem ọ nọ n'ime ya pụta? Does it mean na onwezie ya emeli akwa ọkụ? Does it mean na onwere ya emeli onye eze Jizọs ka ọ na ọgwụ adịrị alụ ọrụ? Since na mmadụ ịta kịta nwere problem na ọgwụ asọvre problem fa JuJu asọvre ya Chama asọvre ya spiritual power asọvre ya prayer asọvre ya enwere ife solve ya fa ka nọ under police custody 6 to 7 months na ewelu kia na 3,000 naira wee suchie ebe fa nọ kia dị powerful more than ọgwụ ihe eji 100,000 200,000 wee je gwọ wee sị ka njụọ ya gị nwa bụ onye ka bi obodo oyibo today wee na-akpọ onye dibịa nọ na Anambra steeti ma ọ na-akpọ onye dibịa nọ n'ala Igbo ka ọ gwọ ọrụ ọgwụ. Kedu ka o si dị ka dati ọgwụ anyị alụ ọrụ?
ana m ajụ nwanne m nwoke na nwanne m nwaanyị, you live in abroad na-agba ọgwụ ịmalụ na ọgwụ na-alụ ọrụ, ịrapụ ọgwụ a gbaa ọsọ from ala Igbo gbanaga America, gbanaga UK, gbanaga Canada, gbanaga Europe, gbanaga Asian country ka ije gbaa mbọ nweta ife ihe ele dịka nsi wee rapụ Ghana today bịa Dubai ife mfe now 8 hours o ife mfe n'elu from Ghana to Dubai 8 hours plus non-stop wee bịa obodo a. Abịara m obodo a igbu egwu, abịara m obodo a inene skyscraper, abịara m obodo a inene moto, abịara m obodo a inene, and if I abịara my first time, this my coming na Dubai now 35 times in nabata Dubai since 2003. By next year my clock here 50 create a history. Ma be obodo a 15 times from now till next year, and the ma be obodo a 15 times. But 15 times I'm walking. Man, be amazing strength on a plane. All before, all when they were 20 something years, get out the thing and make them affect. So can make 2 years. From now till 2 years time, my clock here 50 times in the visit over that since 2003. Me next year because Ebuna doesn't make a plane. So Koya Leona got that money collapse and me back. So I better move Buddha in area. Be well formerly no Buddha in Africa. Jelle I make my money. Now give up 1 year up buy na America. I don't keep one reason meeting all America. They send the Ludibiano and Igbo. Ego wallow. Otu anokta. Mwa waja. When no Buddha. Guinea MM send the alum dibia police. Only police no ni more hand and Igbo ego. Sikogwal mogwa wele 4 days. Now nobody as it stands na Dubai and Noketa now. Yesterday, of all believers my police and arrest yesterday. Dubai arrest since last week. But I don't know when one day no Dubai, but on a phone. A lot of people kita Dubai bugole bulu kanko. I didn't happy na move to Buddha where je club na bani where Alicia and one Igbo mfu na bazi acha wono Buddha. Na kuzi na main road because wolu no Buddha e baka Dubai na main road nwaanyị baa eju gbasiala ọtọ na agbachawo even na dey men obodo before, but that didn't happen and the police level go back and I can who si no Jesus Christ we carry power in the mighty name of Jesus Christ na ndị nke for 20% ya na ndị police elifancha buchi ata Nigeria so that na mpali avana apali ndị mmadụ here ebe Irapo baye we bi oboda if omaju ego ju na main road no oboda. Kama the problem most of you people were not it is and where if I could and I am abunde where something to offer you. Na try ikuzuli. He believe we're being a jag wogu. He believe we're being a jag traja. And on the social media for a long time now when the mother sifa onye obuna boni bona akpo ye je na mmiri esuzi na onye ana onwere ife ọ na-akuzili gị. How many of you people go monte? Iputo otu a onye Igbo ofu onye Igbo ana control brain more than 2,000 3,000 5,000 people on alone 300,000 mo je tunu na WhatsApp group boli je na mmiri na akwa aka nne mmiri nyere gị aka times ya 300,000 mo na anu unu we na etu na WhatsApp group times ya 300,000 times 3,000 people. Gini ko ya na alụrụ unu nwa source of his income. Ndeze nwanyị a na-akpọgasị unu eje na mmiri unu nwa ụdị source of income. Na ọkpọrọ ije na mmiri gịnị ka ị na-alụ? Ka ife ị na-alụ ihe eji nweta ego. There is no money in water. There is no money in heaven. God can never give you 1 naira. There is no money in hell. Devil can never give you kobo. There is money in people's hand. Ka ife ị na-alụ? Let me use myself as an example because Nezoku Yagbandemad is using yourself as an example. Otu ambi obodo akita na ife mbiala obodo a ka nje weta ife mme we na Ghana. Part of ife mazun obodo a nakwa Nigeria. Na nweli elu Ghana kita mmeli emeki ego ke ndi e use human beings. Obro devil, obro mami water, obro chukwu, obro Jesus, obro nje Michael. Ndi e use mmadụ. If I make go kita now more than 10,000 people will use here because each carton contains 5 pieces. Times how many cartons in Gazu? Even though I carry 10,000 people. So 10,000 people are used when I go for GT and make my profit.
Gị ma apụ eje na mmiri na Anambra steeti ma ọ na Imo steeti ma ọ na Ebonyi steeti ma ọ na Enugu steeti ka ife ị na-alụ. Kedu ife ị na-alụ ihe eji nweta ego from n'aka mmadụ, aka ndị mmadụ? What is your work? Ị nwere ọrụ. Somebody wee pụta ọrụ ya bụ you deceive gị nalụ gị 300 500,000 ma ndị etilu VVIP na WhatsApp group. Hapụtazi akpọrọ ije na mmiri, ije na-akụ aka n'ime mmiri ka nne mmiri nyere ya aka. Gịnị bụ nne mmiri a? Mana ịpụtazi afọ ụdị ndị dị ka anyị na-agwa gị eziokwu ka ife ụzọ nwanne njegodi chọọ ife ya na-alụ. Chụgodi ife ya na-alụ. Ekpezina ekpele, agwụzina ọgwụ ada alụ ọrụ. Ọ bụ na ọgwụ na-alụ ọrụ, onwe ụdị ego akwa ọkụkụ na-enwere anyị ejigwa ọgwụ ka o misie from prison. Nwunye ya eji ije. Nwee friends ndị ụdị bịa ka na-egbu ndị mmadụ wayo. Akwa ọkụkụ nwee friends bụ ndị dibịa ka na-agwụkwalụ pepụ n'obodo oyibo ọgwụ, na-agwụkwalụ ndị nọ n'ala Igbo ọgwụ, na-anafe ego na-edisivu fa, mana fa agbonwuru ọrụ akwa ọgwụ. Ka edirizi mbata anyị nwee problem ijebe ebe dibịa, gịnị ka ị na-eje ịchọ? Otu anọ kịta are incapable of solve any problem in this world. Let me tell you as an example. This Dubai and Biakita, a lot of people they standard many years now. Since 3 years, Gandhi Dubai in the money visa. February I came to this Dubai. People were asking me why I can't see that here. And when if I have problem, one man has solve a way to solve it. I know they pray. I know they do juju. I know they do charm. I know they do spirituality. Because 14 Angole, the powerless. Man, if you need to sit down and think how to solve that problem. If you can solve that problem, if you have for Mado, Imam for Chuku, Imam for Jesus, Imam for Ekwensu, Imam for Mame Water, Iya for Spirit, all your fellow human beings ki meet. The power is in the hands of human beings, not in the hands of spirit. For example, many people on an Igbo kita na ebele ka fanweta visa Dubai. Ebele manero that visa. But you need to call. Otu ambia kita nana, a lot of people will be calling me. Waja keki si weta visa. I will give them the connection free without collecting 1 naira from them. Aneli madeli. Anata madata. Man obodi no look ebele for 200 years. Ya bero obode again because the formation may change go. Now they are giving visa. Where is my passport? Where is my passport? I'm coming. I want to show you guys something. Let me collect my passport. Now they are giving visa, sticker visa. Now this is my own. I want you to go to Dubai no Dubai. If you don't have this visa, you cannot enter Dubai anymore. If I stamp people from Ghana, stamp Ghana, then you stamp Dubai. One of the stamp Kenjinata from Nigeria. This is Dubai visa now. A lot of people are mad. Mano mado. Oh mado even the information. Nje owo kwa obuna knowledge na mmiri jeba na WhatsApp group ndi dibia ndori aju na Anambra State. Nje ba na dia WhatsApp group. Mba na dia WhatsApp group okpolo nje na mmiri anụ akụ aka na egbu ebunu ga nwe enweta visa Dubai. Something meje human being enye m guideline otu mesimie. Ọ bụrụ na nje je banye na WhatsApp group ma ọ na nje mee 100 days fasting. Megide 100 days fasting ma ọ dị ka me enweta visa with 100 days fasting. Otu aka problem gị niile dị. You don't need God to survive in this world. If we're American citizens, if European citizens, some of the Asian countries, they survive with the God's power. Kere ka genwa wo onye odidi se na ga survive with God's power. Achọ me ma na anya ọ na-ewute m nolo otu obia na agbawa m na-ajụ ka ife mmemme kita ka m wee return at the brain, the battery ebugoro na brain most of Igbo people, because most of our people, ndị native doctor na ndị pastor na ndị eze nwanyị na ndị spirituality ebugoro battery unu. It is very easy for onye na-amara ife i confuse onye mu ife ozuzu ezuzu da ma onye mu ife i confuse we na-ezu ezu ka ọ mara ife. Let me repeat it again. All the very difficult, all the very difficult for onye mara ife, onye ọbụla ma ife n'enu ụwa i convince we na-ezu ezu ka ọ mara ife, but all the very easy for onye na-ezuzu ezuzu i confuse onye mara ife ozuzu ezuzu.
Gịnị ka ị na-eje na mmiri achọ? In the historical context of Igbo race, enwere ife our ancestors na-eje n'ime mmiri eme. Na-eke hit nwee problem, onye eze Jizọs nwee problem, akwa ọkụkụ nwee problem. Gịnị ji ndị eze nwaanyị niile akwa ọkụ na-adachi ego? Enwe ndị ọlụsịrị ụlọ, onwe ndị obiri moto, onwe ndị akwa ọkụ mere many things. Gịnị ji fi ije na mmiri je gwa mama ịghọta ka arapụ akwa ọkụ? Ọ bụrụ na ndị eze nwaanyị adị free today, anyị ejenwuro na mmiri je gaa ọfọ, anyị ejenwuro na mmiri je kpughe ebunu. Ọ bụrụ na ebunu 20 ka enidi kịta anyị eti na mmiri ka akwa ọkụ wee disappear from n'ime ebe ọ nọ. Akwa ọkụ dị capable of doing that. Ọ nwee ego ime ya. Gịnị mere na ndị eze nwaanyị a ama mmezi ya? Ajụjụ ka m na-ajụ. Gịnị mere na ndị eze nwaanyị niile a? Gịnị mere na ndị eze nwaanyị anyị ejero mee socheti nka nwanne anyị nwoke bụ akwa ọkụkụ si na nga pụta? Ma ọ bụ na ọgwụ na-alụ ọrụ, mana ọ bụ na fa ya emenwuru ya. Gịnị kpatara na gị nwa nwee nsogbu ịkpọwakwa eze nwaanyị na-asọlvụ nwere problem akwa ọkụkụ ma eke hit ma onye eze na fonu ka ọ sọlvụ ya on? I want to understand. So since these people are not capable of solving this guy's problem, kedu ka o si dị na fire solve ya on? Ọ bụ na ọgwụ na-alụ ọrụ, onwe efe nchọ ka njụ ahụ. Ọ bụ na ijebe dibịa na ihe ejegibede dibịa solve ya problem. Kedu ife bata eke hit, nwunye eke hit ji jee na nke Yanbaba wute ụmụ ejima ọmụ jee na-akọwalụ ndị mmadụ mkpịa? Gịnị mere na nwunye eke hit ejebere be dibịa? Gị nwa nwee problem, ị na-achọ dibịa ihe ejebie, mana nwunye onye dibịa nwee problem bịa na public bịa kọwalụ ndị mmadụ, because no human beings nwee power. Otu ọ kọwasị ife a na nke Yanbaba kịta ama na onwe ndị ometa n'obi ka o so emeta, because after this thing mmakpọ ọga jik na phone enwe ife nwe esi ndị alụ nwunye eke hit. Ejiro m ya mee topic ebe a na mbịa ekwe ya yi, mana I want to use her as a reference to correct you. Ka ịfụ the right thing ị kwesịrị ịdị na-eme. Ọ bụ na nwunye eke hit ejere gwọwa ọgwụ ka eke hit wee pụta, ka ife mee dị nọ nga n'obodo oyibo niile eje enye dibịa ego ka ọ gwọọ ọgwụ ka o si n'ime nga pụta. Ọ bụrụ na nwunye eke hit ejere gwọwa ọgwụ bayaleba, because I don't see the reason o ejije na nke Yanbaba je na-akọsa mkpịa je na-ayọ the government of Anambra State ga-arapụ eke hit na-agwọrọ ndị mmadụ ọgwụ. Even though she was trying to be diplomatic, na di enwere ife ọ na-eme na ife ọ na-ekwu usokwu. Ọ mụrụ how many people ife eke hit kwugo deceive. Eke hit lead go so many people astray, especially ndị na-agba ashawo. Ọ bịa sị ka ya gwọrọ ọgwụ ka ikpu na-achafa ọkụ. So many ndị ashawo enwere sense. Onye na-agba ashawo enwe uche ọ na-achịnye ọkpa enu wee na-achụ ego. Gịnị mere n'aka? So mgbe esiri ya bịa ka inye ọgwụ ma amị unu wụ Angela Nwosu ka ebe o ji wee li ndị bụ ndị mmadụ wayo. Ọ bụrụ this type of something, ọ pụta ọsị iji enyo ime amele na bọket ka iwere warụ n'otu n'ihe enwetala ọkụ olesi buru ka iwe na-acha ma ụmụ nwoke. Ọkwa datị nke o ji gbuwe ndị mmadụ wayo, gbusie ndị mmadụ wayo, gbanata obodo abịa n'ọlụ. Enwere ife a na-alụ. So ọ bụ na a whole eke hit wife malụ the right thing to do, gịnị na-eme na brain? Ka ife ka na-abịa be dibịa ịchọ. At this point in time, this woman ekwesịrị ịpụta na public kwuo okwu. O kwesịrị ijebe gala, jebe Ghana, jebe Senegal, jebe Mali, jebe Burkina Faso, ebe eji ego agwọ ọgwụ Kotonu, ebe ọ ya pụọ bute ọgwụ na-ekwu okwu. Ka dati ọgwụ abịa release eke hit akwa ọkụ na onye eze Jizọs kamfụ. Okay, dị ọgwụ release gori sọsọ dị eke hit kamfụ. Mana ebe ọ bụ na o nwere ọgwụ nọ n'ụwa anyị agwụ ka eke hit si na nga ebe akpọchiri ya ma na polisi ebe akpọchiri ya with key 3,000 naira nyapụzi ya na key ahụ 20,000 wee pụta. Ka ife gị nwa bụ ordinary person like me na-ejebe dibịa achọ ọgwụ ada alụ ọlụ. Gwa m ife ndị Igbo jigoro ọgwụ wee achieve in this world. Gbagodi m ife ndị dibịa jigoro ọgwụ wee achieve in this world. A lot of ndị dibịa na-agba ọsọ. Today after ka eburu akwa ọkụ buru onye eze Jizọs buru eke hit, enwe ndị dibịa ife ụka na-ekwusiri okwu ike. Kedu otu anyị nọ kịta ka mmadụ ya pụta kpụchaa akpa simenti ka m bịa ka m nweta mmiri? Otu anyị nọ kịta ka mmadụ dị ndụ ya abịa kpụọ akpa simenti, kpụchaa akpa simenti, were akpa simenti ya debe. Gị nwa bụ mmadụ nwee pawa, ị aganwe ije, inwe ụkwụ iji ụkwụ ya aga ije.
inwe aka akwa mwa kujije weta mmiri mma nkata inwe anya iji anya ya afụ ụzọ inwe sense iji sense ya echiche mmadụ ibe ya wee pụta wee jee go simenti Dangote simenti ọpọ ha weti aja na penti 3000 wee kpụọ alụsị ọkpụsị alụsị ịpụtazia gị nwa mmadụ eje na-agba akpa simenti okwu ka onye mee unu ife a mmanụ na generation ife a continue mma egbuwasị unu azụ gị nwa bụ onye Igbo bi Amerịka iwele eburu jee na-egbusa n'elu akpa simenti why not iwele ebu na-akpụjebe ndị nna ya ochie makwa na uche ya ezuru ezu why not ikpuru ebu na-akpụchebe ndị nne ya ochie sifata kafa gị ya ọfọ ndụ niile eme omenala abụọkwa na ya akpata ego iya na-agba mbọ n'anya ka aja amụnwa waja achụ kịta wee siga na bịa Dubai ya ka aja ka ya chọ nke ịgba m aja ndị mmadụ na-achụ ka ife mpịa ife akịta 8 hours pụgodi 9 hours o ife mpịa n'elu 35,000 36,000 above sea level wee si Ghana wee bịa obodo a ka aja ka ya so ọ mbịa si obodo a na ịpụta isi ndị chụọ aja n'ụzọ gba anyị nọ gịnị ka na-eje ime achụgo m aja ka aja ife ndị wee chụọ aja na mmadụ na mbata obodo a na onwe ife mma ewelu n'obodo a na wenata ya n'Afrịka will get money ife sọrọ ndị mmụọ ma eji egwu ọgwụ nnaba mme postu abịa mme ebuna na social media ji egwu ọgwụ na pichọ ma na mama nlie ka m fụgo inwero the power amụbe onye ya eme ya because no ife mma alụ now nna agba isi ya chụzi na aja nna agba isi ya akwụzi n'ọgwụ nna agba isi ya jezina na mmiri esi na mamara Igbo culture ka ife niile a nwere to do with Igbo culture it has something to do with you ka ị nwee ike nwee sense malụ na ikwesịrị ịmụ ife a ga-emelili ife ịma n'ụwa anyị na-eme ego a wee na-abataghị aka ka ife na-eje agwụrụ ọgwụ nwanne m you live in America nke na-ewe iwe ndị abi na America nke na-ewe iwe ndị abi na America because na ndị bi na America ndị a na-enwomi all the days when we are growing up as juveniles we see American guys as the most intelligent people in the world. Today I na-afụzi some people in America as atụrụ Hausa ibi na America na-agwọ ọgwụ na Nigeria onye mere ife a 300,000 ma eji teacher in a WhatsApp group wee na-egwu iwayo eziti edi apụadị ya ka ị mara ife ụwa ifo ị ga-enwe something ị na-alụ before you can make money. Listen, when you come to Africa, Africans are selling their land to travel to abroad. Now, recently, I don't may blame on your Joe Obodo, but before I go Obodo this time, the show name will handwork. Oh, before I can be Obodo, now don't man, what are you doing here? There is money in Africa. But all one single thing may crush you good in Africa, there is still money in Africa. But the problem is now, I'm not going to Dubai today. I came to this town for the first time 2003 with 2.6 million naira. Even change Diego $20,000, 13 naira per dollar. So 1,300 for $100. Then 2.6 million or even to be about 2003. So let's say no the same $20,000 yeah can you be na 205. So let's do mathematics. You have even the selling the madu. You can go to Obodo today, you survive. Unlike that, let's say now, never knock it now. No, the same $20,000 yeah can you where be Obodo which $20,000 times 153. So 30,600,000. If I even be on 2003 with 2.6 million. Today, and I'm here again. Let's say no, the same 20,000 can you help? So if I spend the way go for the same 20,000 use with 2.6 million naira or 30,600,000, or if I spend it, we go now. So you find out that now, Tunumbe is not our problem. And where a government here but in Africa a rule in any country in Africa better because of Guinea Uru. So that would reason made you say, Cholwaka, imite a good country. Don't dream of coming here. Only the idea of business. Stop dreaming of coming to Dubai, Oman, Azerbaijan, Albania,
don't go all these places. Inweta nwe visa chọọ iji Europe, fine. Ọlụ adịrụ n'Europe na ọlụ dị n'Europe sisi ezigbo ike. Mana America, Canada, Australia, UK, all the two better. You can see something here, man. Nyan Europe, abụrụ ofu onwe ụdị ọlụ dịka ndị Europe serve na onwe efu bịa nchivarụ. And him and ndị ọcha bịakwa restrict evo to restrict ya, ọ just doga kafa na-eme. Mana ịbịa na America, fake ụwa jila kafa na-ebi ego na-eme ife solver, when International Monetary Fund, everywhere. Restriction everywhere. Hard policies everywhere. And no government yama menwe anything. So, it got just something in there before you do obodo iba. Man ipuzia kita rapu Jesus Christ na Igbo. Rapu alusini na inefe na Igbo. We also banaga America, banaga UK, banaga Canada, banaga Australia, Europe, Asian country di better. Gini ki na return there. Obu ni ife ni na nwe ulu oba. Why na $1 ka obulu $1. For me to believe in Jesus Christ again in my life, dollar na naira ya bụ the same. Kamfuno onye Igbo da obiam. For me to believe in Jesus Christ or believe in Alose or believe in Mame Water ya dey capable of otu an na-abịa Dubai kita na ife mkwesi igo dollar $1 for $1, $100, 100 naira, $1,000, 1,000 naira. Let me see na ma bụrụ billionaire. Money bụrụ billionaire. If Jesus Christ is not capable of doing that, Ekwensu is not capable of doing that. Apasimenti akwa juna ni adro capable ya osisi atu adro capable. Mame what in eja nyazu na mili adro capable. Why should you go there? This is where your problem lies. Kefi manu wasisi eji mwa nyabgodi ni ga school ayi na go kita na Africa diga outdated. This school na go na Africa diga outdated. Should be a witness, but it pains me that a lot of our people living in abroad had rap with the poor and the bad. Can you change the system so that good things will come in? This ABCD I go. Abroma after saying a school but scam. No, J school. Mwali even mwalo today, even me 5 courses. That 5 courses ya me language. Adama go any other thing. And get your scale. Like go to Ambaka Dubai today. I communicate with the Arabic people. Meme Arabic, meme French, meme Portuguese, meme Spanish, meme Italian, meme German, meme English. Language ni na if meme language I say course. You can fit in anywhere. Kevin Ebele for. Actually, give one the reason only you will be America you didn't fasting for 100 days. What is your problem? Okay, give me one Igbo bi na Igbo na pastor na enye fasting ki me for 100 days. For more than 7 years ki me fasting for 100 days. If unro no, it can eme. For more than 7 years now, every year me fasting for 3 months. E da wo no e da wa wo mo ke e da agba moto nwere moto ị na-agba na ele 3 million ị na-anya. E nwere bicycle. A business in when every day in a go spiritual mystical for prayers. How are you going to survive if prayer is working? Even the way rapu mudioka bia biluna gana, even the rapu gana bia Dubai. Use me as an example. Follow my footstep. What won't survive religion for if there's one city? For more than 3 months now. Ki me fasting 100 days. Gene ki me. Give you your business. What is your business? I want to know if you know fasting. Like what do I need God for? The power has been given to me. Even need to use my brain where to no say na ke to miss me $1 or $2. Do I need prayer for that? Give it to the brain. And when so many Igbo people no get never 10 million naira, when if I'm a what one do by send down 200 million, well, go to 40 feet container. What one not get I got 200 million, a while here within 30 minutes. In fact, now one company can but there one invoice you if you don't mind do 20 feet. Jebusia wapu pefunka kana yelena Christmas. Kefima. You are doing fasting for God to bless you. Bless you on what?
You are doing fasting for God to bless you. God should bless you from where? Gịnị ka ị na-alụ? Ka ife ịma ọ bụgodị na ijechiri university na ị nwere ọrụ na Nigeria, there is no job. All the jobs as government create, government create is here. And what a governmental job I like in Nigeria? Everything is intact. If I like in Nigeria, foreign investors, they better buy, like you to buy the all of the noble because foreign investors troops in every day. So open April Nigeria, if I didn't end Nigeria all over that. So on the Bible never had I was surprised going to Abuja na Dubai embassy, but at the end then security there on the Ghana. Even though later they told me that not from Dubai case Potafa, no bro from Ghana, and they are not living in Nigeria. Nafana alu security na Dubai here. So ogeme pezi Abuja embassy. No, but the government of Dubai signed what the company fanalo. One of the guys told me at Abuja. But I was surprised seeing Ghanaians there. They were speaking their language. I'm just listening, laughing. So let them pour one. And I say, are they surprised? I'm saying, I'm saying, what? I'm saying, so okay. I communicate to other people who are looking at us. So I go because I be never say, why? Ogun na ndị Dubai adịrị enye ndị Igbo ọrụ na befa wee kwuzie na bai na Abuja kwazi ka bakpuru ndị obodo kpuchue but o contract ka ọ bụ na obugodi na egusi school na inwere ọrụ na bai. Do you need to pray or do you need to do juju? You need all those things. If you need this, start working again. Open this area fail where you try another area. Open this side fail where you try another thing. One thing you men about in your long way be in a competition with yourself, not with anybody. Muma enough waja 2024 abro waja 2025 if it is make call and ask. And in 2026 I na abanekita any moment target no one challenge something muncho ime. Enwere ife fiama rotu ano. Ana magwa eziokwu ife ọbụna need today mgbaba mbọ towards ime because of gịnị enweghị ife mmalụ ka ife ịmasị nwanne m nwoke je ebe a na WhatsApp group ebe a na-agwọ ọgwụ ka ife ya eji ọgwụ emeta. There is no money n'aka dibịa ịbịa dibịa na ihe nke a enwere dibịa ya enye ya ego. If you like je belu ala ụmụ nwaanyị 300 beli ikefa be 300 were je somewhere you can never make one kobo from it. You waste your life on that. I am one person God they happy no one for most Igbo people kafa engage themselves in business. Mwade rika anuma gwege eziokwu happy if I say na ndị mmadụ dey 250 million people na Nigeria. Nigerians the more than 700 million people, even more than 800 million people. So ndị Igbo alone carry 500 million people. Kendi go census wa KKC bia how many years ka agụrụ that figure I can use. Mmadụ one ka amụgo the year I go that I'm on 1999 my not swanya from the year give mother na am go no buy na consume things. Iputazia idene bele. Ego na ka Jesus Christ patano wa nwa. If there is one thing Jesus Christ avoided during his time, ego. At a stage, or Peter, they were tazu n'ime mmiri. Peter je wetazu si agbawanya ono. But Jesus ekwere melt ya aka. Peter said, Kedonye senisi akọ is not Peter said, Caesar. Say, well, even Caesar, give God what belongs to God. That means this money has nothing to do with God. Why are you praying to survive? If I not true material things, why are you praying? You can never make money with prayer in this world. That's why Pastor Jelelo olive oil. Or for them making any problem, or let's see olive oil on ya. Of when we live a problem or let's see olive oil say na what Jesus Christ cannot do does not exist. No, but Jesus he's making his money on a anointing oil, on a anointing water. Look at in the dibia, fan a lencha, fan a spiritual items, fan a soap, fan a hanky, so many things in the church. They are making money from you. Give a KBC make it go. KBC make it go.
Man, then they can put on a social media now. Why? You like rum? Actually, I don't want anybody to love me. Oga kalomu mane nu wa na ndị mmadụ kpọọ m asị maka na na-ekwu eziokwu akwụrụ nsọsọ m. Onye na-ekwu eziokwu with many tests. I will be the happiest person on earth na people kpọọ m asị n'ụwa na-agaba na-asị na ewu a na waja na atụrụ oke mma amarụ nọ maka na na-ekwu eziokwu. I'm happy than lying to you na gị na-praise n'ime onwe m na-anasị na-ewu awụsa otu a ka ndị pastọ si afụ ndị a na-edefend sifa na social media ma ndị dibịa. It is better for me na ịkpọ m asị maka na na-agba ya eziokwu than love m maka na na-atụrụ gị asị. Ka even m again na ntụrụ gị asị enwere even na lack. I'm working hard. If I want to know what today, in fact, enwego m branches that will solve my problems. Obuna America can join you today. Enwego m mmadụ there. Oburu no Canada can enwego m mmadụ there. Ke baby nke a na-aga na street mmadụ one ka meet na Dubai waja ina-enye so enwego m mmadụ. Ke baby fa o UK enwego m mmadụ. So kedu ndị ma kedu ife inwe rapu spirit live n'anya otu anọ kịta even na-ele cosmetics. Jesus Christ na wuncha. John the Michael and Atato. I says toothpaste and toothbrush also. Men there create when them work. Ncha. So many people now for me kita na social media. Afi am dia zona Dubai. If I go there use man if I am no mo butelia. If I may buna from Dubai, I feel I'm the on the more you use on the mado. And when Canada, Nigeria, and when Canada, Ghana, I'm doing all these things to make money. And then on social media, for me, 1 or 2 people or 10 people inside them may use this thing. Man, if I am no more, but tell you only have an abu in social media. Manager will go even there, but mama, can you feel my name? I don't come malo. So that na nga zọpụta gị ka ị nwere onwe gị at least bedebe go there pele first. Obuni so na ndị na-eme 3 months fast ma na-eke enwu o mere ife na-eme every Monday teta ụtụtụ time ndị mmadụ ji eme business. In abroad, the reason Oyibo people pays you with time, they make use of that your time. You see, in Africa there, we don't know the value of time. Oh, he bill abroad, ki ya mana, he set alarm, ko ugwe ki ya li miss your login. In Africa, I am na time, no time na ifu. No, nya bu ego. Time ifu bu ego. Strength ifu bu ego. Brain ifu bu ego. You can only know this when you travel to abroad. You have all these things, no na buy. Ite to Monday, jeno no kamado. Ebe somebody put out rent yana. No lone pueli rubbish there. Ijene get Bible the guy outdated in the world. How many countries still read Bible these days? Ijene get Bible. Another day, but no one generated bleaching cream. What is bringing them down? Igbo people are and the people living in America sponsoring this type of evil. You are seeing this type of evil and one naked. Gima bin America. Nkende America na wekalism one agancheti odin kombia wel mo abuwasi visit if a brain nisi. Because I don't know why most people in America today, sensible people living in America, somebody in America, if a pastor net bleaching cream, or Tessia bleaching cream, Profaka, the mother danana, in America where you are living, are you seeing people doing that thing? Where in this world, even in Ghana, I have not seen that thing. Only in Nigeria, only Igbo people. My brothers and sisters. Ojo bulu lene nanjo, si buen kapu nisi,
Na stage I on na this world today, I am a ego an ordinary paper printed by human beings and monitored by the same human beings. But an American conquer dollar because the economy is that their dollar. If America did a dollar, Afghanistan, not Afghanistan, Oman, Kuwait, and Iran, ego ndi Iran, ego Oman, ego Kuwait ka dollar, mana ndi ocha kechiva. Na ego fa aye kurume, okwisi na ego ya not the strong. Na ibia ego oil unu, no na ego unu kunu ya lesi ngwa oil unu ya na angu na bunu. For restrict ever from everything for dollar to dominate. If there is an atom of equal right in this world, why dollar yejika naira? The problem na happen today abrotunumbu. Nanya, let me tell you, a president here better than Nigeria, Nigeria better. They fall to see from the foundation of the country. Nigeria is a country created by human beings in the year 1914. The foundation, the wrong. Us, well, Nigerian, well, the power in the people be see okay, if I could be a man or man, because the moment you attack or man, or you be the consistent policy in the you cannot do it without eco policy, because all policy GI, there are restrictions GI. Obana akosisia policy na akosisia policy na ayenwelo onwa ayenwe go like African country is nwe euro. Africans enwe ego nke all that paper be even control the economy of any country. Dollar now controls the economy of America. Pounds control the economy of UK. Canadian dollar controls the economy of Canada. Euro controls the economy of Europeans. Now, when I have Africa, where one single money that controls the economy of African people, poverty is an ideology created by man, not an inspiration inspired by God. Ego neka Jesus Christ what now that money must be acceptable all over the world. I am in Dubai today. I have to call from Nigeria. We go to Ego na Ghana, change yen to dollar before we ever go there. Ego mwali share. I have to bring money from Nigeria, go dollar na Ghana before we ever go there. Okwesiri di otu otu si kwesi dey na ekwesi inwe ego ndị Africa yenwe ya dey acceptable all over the world. Or if I have the problem I face, there is no evil spirit tormenting our lives. There is no spiritual husband. There is no spiritual wife apart from American dollar, European money, which is euro, and UK pounds. These three monies are tormenting our lives. Now, these three countries, GI. Talk I be free from Africa must be Africa. The power will be in our hands, not in their hands. The policy, if they decide in a White House in America, they rule why. We have gold, they fix the price. We have oil, they fix the price. We have cocoa, they fix the price. We have coal, they fix the price. The mineral resources in African land, they didn't fix the price of Igbo people. Then, if you are coming to rule Nigeria better, okay, offenses Sani Abacha. Guinea offenses Sani Abacha is the bound during his time. Jonathan Goodluck, Guinea offenses is the bomb. Na Abuja, Busisi and the mother. Offenses. So, for us to survive, for you to see Nibule a rich person, Africa must surely have one money or two and Euro. When you enter Germany, if you go million 1 naira in Sweden, it's 1 naira in Germany. It's 1 euro in Germany. You go na Spain, it's 1 euro in Finland. You go na Italy, na Greece, the same price go. Man, all Mpanya bankita can buy by road na Nigeria. I go magbalishi. Mpanya bank can be America kita and Japan will go change the banana CDs. After can change the CDs in where they go dollar. Maybe I want to pull money from Nigeria. Maybe I want to see this in Ghana. I want to pull money from Nigeria. Pull wega from Nigeria, but I go first in Ghana. I can use that naira to buy dollar direct from Ghanaians.
I have to change it to Ghanaian money or reduce before I will buy dollar or TPS final America. How are we going to survive? This is the only evil tormenting me and you. Only the Ben Aboy and Millie. We are now buying Millie there. Okay, now can we one currency they acceptable in America? Do I need dollar to survive? No. Then we now start controlling the economy of Africa. Simple diplomacy. Give a person at all say, on a million no how to survive. When the pastor need on Nigeria, they do anything. They should pray for people, for God to bless those people, bless them too. Let me see. Anything. That's why people say na pastor school. A man potaro praise here, no oriko nezu. Oji Bible ezuri. And when digi laptop ezuri. And when digi Bible. And when digi egbe. And when digi pen. I mean 4 categories of ndori in the world. The pen people, the Bible people, the laptop people, and the digi egbe. Why should I praise him? Oh, but go. Maybe the same thing we go to an unlevel the water. Why na na million if I delay money na gonna only be America boy. I want the many wound on a buy. They will start buying the water. I'll be making money buying private jet, building home care, building schools and hospitals from Eagles to the mother. Then people will be praising me and God bless God. Which God? How much can Jesus Christ say? But I won't know. Money has nothing to do with God. It's just an ordinary paper. Joy for you go for many years, for many years. No secret come now by me go there for 1 year. Tota one thing ya make am funny ya na pro no in for. We are traveling to America today. Abroad America makaliani Igbo. No, I know Oboda today. Beautiful country. Manot one no na gum. 2 days now. Imagine I go and spend the way be Oboda now. If a man Oboda 4 days. I spend no less than 4 to 4.5 million naira for this travel because visa Dubai now they get expensive. Very expensive. Then flying ticket almost 3 point something million. I just on the lucky somebody help but I'm online one the cheaper. If not, ticket in CGB over that 3.7 million. Cheapest 3 million naira. 4 days. Plus this hotel, Nimeli, many things. So 5 million naira going from this travel. Gini ke na-alụ? Kedu ife ị na-alụ? Chọta something. Stop praying. Stop praying. Stop praying. Emezina fasting. N'anya. Ọ bụ na anyị nwere onwe anyị otu anyị dị kịta which man not impossible. Because I have seen what is the cause of our problem. Malụ na onwere other possible n'elu ụwa. So many Africans have not seen our problem. That's why I Google this school, Gucha school. I found that system of school I go outdated. Ibe America, ije kwa another school. Ije Canada, ije kwa school. Ije Europe, ije kwa school. Ije ba, ije kwa school. Kefi na alu na-enye ego. Ekpele. Ọ bụ na ekpele na-enye ego, why na pastor na ụmụ ya dịrị ekpe? Ọ bụ na igwe ọgwụ ya enye ya ego, ma na igwe ọgwụ ya solve ya problem. Why na native doctor adịrị agwọrọ ụmụ ya? Why na eze nwaanyị adịrị akpụ ụmụ nwanne ndị nwaanyị fana ya dị eteko bleaching cream eje na mmiri? But he makes money to open business for them. Ibule ewu Hausa, mmadụ pụta sị na eme Igbo culture. Look, let me tell you. N'ihi na practice Igbo culture does not mean na ị ga-adị rich. Ejiri ime culture Igbo omenala akpata ego. I've been telling you this. Ọ bụrụ na ime Igbo culture na-eji akpata ego, mma pụrụ na ụmụ dị ọka. Mma nọ n'ụmụ dị ọka, onwe ebe tọkarị ụmụ dị ọka n'ụwa. Ọ bụ na-eji ime omenala akpata ego. Gịnị ka m bịara Ghana ịchọ ma ọ bịa Dubai ma ọ na-efeli obodo ntị na-egbuzi m mgbu. So ọ bụrụ na achọkwa ka ị bịa na omenala nọ ka ị bịa ka iwe dị rich jee chọọ ife alụ. You must have a handwork before you can make money. N'ịbụ onye omenala abụrụ na ya akpata ego ma na problem gị ya dị solve. No, ị nwere aka ime ka Dangote nwe, aka ime ka Obi Kubana fa nwecha. Nya ka m nwa nwee. Inwe bread, inwe ntị, enwe m aka na anụ ka onwe onye nọ n'ụwa abụọ erichi m anụ nwa aka fọ. Ị bịakasị na ọmaka na ọnwa aka fọ ka o jiga. Okay, the organs dị na arụ gịnị ka iji eme? You only open mouth to praise God. Are you praising God to make money for what? Is there any money in heaven? Have you seen anybody in the Bible Chineke nanya 1 naira? The highest you suffer to lie in the Bible na mana si n'elu weda na Jesus Christ is your occasion
pụọ ebe a tọnụọ mmiri ọgọrọ mmanya. Jizọs Kraịst bịa na Igbo taa ka ọ tọnụọ fuel ka ọ tọnụọ mmiri ka ọ gọrọ fuel kerosene and gas ka our problem dị solved. You should come to Igbo land today. Aja Dubai na-emeke na aja ka ọ gọrọ rice and beans. Aja ahụ kenel rice, aja ahụ kenel beans, aja ahụ kenel garị ka m fukene miracle a Jizọs ya mee man work. So the best thing you do is to look for something ị ga na-eme ị ga wee na-abata ya aka. Legit business. I'm not saying you should go and do illegal business. If ọ bụla ị na-eme illegal business, you on your own. I don't preach illegal business to people. Look for legit business. If I'm bịa kịta na otu ọnụ nwere akwa ma mpụta na akpagharị polisi buru m nwere ya nyefe a na-ebukọsị ndị be anyị n'obodo a. Ana m agwa yesterday ife bụ yesterday adịrị obere ife ka ọfọ m ebukwelu m nwa ọ na mebie na fafọ ma ịma na ndị ka ndị Arab nọ na mbịazi na-akpụ isi mala. My daughter gwa my wife sị ya na ọ bụ na ọmụ ụdị na ya ma alawụ nka na-akpụ ụdị isi ya na-akpụ si na nekwana nwa nke a na isi ya na-akpụrụ ya laikiri ya na mgbesi na-ebu ntutu nwesi oke don't worry after this one na mma na-ebuzi ntutu o nwere ike were ya kaba dị na-eme arapụ mmụọ apụta dị polu gafere onwe mfa na-ebukọsịrị ndị fa na-ebukọrọ ya. Ka ka ihe esi wee n'otu a nọrọ na mmiri ncha na-aba anya ọ dịrị possible. So biko na ụmụ nwanne m abịarọ na social media ka na-ekwu okwu ka ị believe where even na-ekwu. No, give me your ears for listening and your brain for thinking, because the moment you have your ears for listening and your brain for thinking, you are not understanding my point. Mana ọ nọ ka ị bịa ebe a ka ị na-ege sọsọ even na-ekwu ọ ya na-agbakasị arụ because eziokwu na-ewu iwe. Anyị need to survive. N'anya, anyị nwere the quality to survive. Anyị nwere what it takes na onye ọbụla bụ onye Igbo ga-adị rich. Before the coming of Oyibo people in Igbo land, enwere upon man go and verify. Enwere na-ejebe mmadụ ebinye rice jee jụọ ese. Enwere ya anọkọta ọsụ na ya awa ọgaranya nata butetere rice na-eke ndị mmadụ people abịa na-eburu ife dị na be ya dị na be m ka edi ife kpatara ya onye ọbụla bụ onye Igbo na-agba mbọ that time. Nobody is praying to anything to bless him. Ije ka ọka ka ọmụ enwe ma na ebe mma ka ọka ije ka ọrụ nkọ if ị na-egbu ọka anụ egbu ube ị na-acha onye ọrụ na kụrụ mkpụrụ osisi mango dị be ndị mmadụ ụdala dị ya ife ọbụla dị be people. Enwere na like anything n'Igbo land before the coming of Oyibo people. Now Igbo people bịa create a lot of problems. Kụziela anyị otu esi eje school, kụziela anyị otu esi eme nka, ma anyị otu esi adịlezi ịpụta n'ọnụ ofisi ilota anyị were pen na-ede akwụkwọ. At the end of the month akwa salary. Have you seen a salary in our billionaire on earth? Have you seen a salary in our billionaire, even a millionaire? Well, a salary in our before one we did go work. Akwa we will go my job wage, Jame fasting 100 days. Can you see a begozie? Kenya promotion, Koka Genime, and whatever I promote it to. So, Biko, if any well, you can hit as an example this morning, and they can hit no one abo. Makande kana agwọ na Igbo. Ndị Igbo adịrị agwọ. When I came to social media newly, I started telling people na ndị Igbo adịrị agwọ. A lot of people were kicking against it. Today, so many people are forget. Mana eziokwu a na-ekwu no na ndị be anyị ma praise nwin ụwa ma ị na-ekwu eziokwu. Ọ bụ na ndị be anyị praise nwin na-ekwu eziokwu. A lot of people kwesịrị na-apụta na social media kịta na-asị nwa dị a na-eme ka by telling us truth before now. Biana Dubai, I know a lot of Igbo people no nga. Obokwa ndị nke deport no ndị committee ife dị iche iche no n'ime nga. Their family in Nigeria na-eje meet dibia ka ọgbalụ fafa. Nalve ego 100,000 200,000 ka agwọ ọgwụ na mgbosi ya bịa court na ọ na-apụta na ụlọ nga ya emepe ọnata. Onwe ebe na-anata. Go to South Africa. A lot of our people are in prison there. Go to Malaysia, go to China, go to Saudi Arabia, go to Thailand. A lot of our people are in prison there. One night in na prison n'obodo dị iche iche. Ụfọdụ fasting ka fa ma emesịa je bulu ọgwụ pọtipịa. Ụfọdụ fasting ka fa ma emesịa je meet ya mgbada kutuefa. Ebe fa je ekutu mgbada kutuefa nwa. Because their brains are no longer functioning.
If you open in a illegal business in this world, you don't need to communicate with God or any spirit. You need to think with your brain. Man, no, I work, man, no, I work. It amazes me how some people when I make business in the illegal and they can support what the illegality. Look at prison all over the world. Nigerians do everywhere. Our people will down and respect all over the world, especially Igbos. So you know somewhere merely I don't get the people are looking at you. These Igbo people, wonderful people. Even that's what the brain they use. Oh yeah, but I even that shower ya Tom. Oh, when a Ghana government here make we mad happy because we need to from Dubai now. Oh, Ghana Kavanabia. 3 years ago, Fabunata, show from Dubai, show Nina, Fancha, what I say, Ghana, so. People turn the street, Ghana, Naketa, show you everywhere. Onye deport wa from Dubai, or chore in a village, or chore say, because all Ghana, we follow Dubai Nombia, na chatikwa, ndi beva Nyaka no Dubai, Nyaka no Kobodoipo. Or chore in a village. If Tana Ghana Kita, a woman from where Nigeria must go and cover me recently because of land, they say, the only thing Fabunayana go to Washaw. I will leave also for if I be fella, I will be go bodos for many years, zone obodo. Name a business, legit business. Within the obodo. If I be go Ghana this year, me 23 years. 23 years. Without even going to police station, even one day. Then on your piano, this in Dubai deport a Walwa Fetagana, a Putanaba, a Japona street. I shall wear down on Nuzona Ghana. And we haven't been in Ghana for 5 to 7 years. I'm not near my house, now I shall walk on about there. Till on Papudi, I just from the mother. And Maron knew one and I wash away by Tilumpoa. Be about 5 years plus. No, come up wherever, better for my area guys. Come up on call, can notice in a bar on our show. Come from more correct. Yeah, my mind the bia et and never the mother be a zina gear and what found saying my beleba. Any ashawo from a street light and I Ghana today won't Igbo. Any ashawo. Yet in the no fasting. Fasting cannot solve our problem. Prayer can never solve our problem. We have prayed enough. We have prayed enough. Few people, how many pastors and this fake reverend father saying when Dori Apotalofo, Namari Father and the bishop Neja, Jide Catholic Church, Tipia. Today, Reverend Father Nepoama, imagine a Reverend Father put a senior hill on your Golo guide. Ndungolo Weju, Nenugu, do everywhere, you hear the rofa. No, but now, what I clear na drone, you are expecting us to agree. We cannot. Social media are Piabuna. If all no make that here with you analyze ya just one about the under mother no no gava bedi je o jogulu de na just when kapunis na chupu ye heal mmadụ na enu onye anaga one side over healing that means the person na gabi je no bad there you matter say I need heal well they deceive many people. Our people are too lazy. Our people are too lazy. You want God to bless you, gini kenalo. You want Mami water to give you money. You want a spirit to help your life. Bian weta 1 naira can forget. Nekene mwadu nanya. Otu anokita mepe eziokwu bondo church. Ayane yire di buwende mwadu wayo. My source of income comes from my followers. It's the same thing these guys are doing. Imagine only Igbo being a Lagos, Mwana Abuja, when I control the brains of intelligent people living in America with the Bible, ordinary book printed in China. Then they send in America in a sense. And actually is better than you. Anatolo is better than you. Open I understand the where this says you if I lead there to destruction. I can use na poverty can grow on our place. Because no matter if I look at roads, look at many things. No good hospital in Anibo, no good school. Oh, this school are in Anibo questions there. If I had the primary school and secondary school, I had a question there. They graduated since 10 years. Nanibo, but got them all of an hour. Some of you people are listening to me. So, if I continue now about 1 year cool with that nonsense, it's not a just school. Ndini ne gusi udi school I gusi
ndị niile agụsịrị ya 10 years graduate jee Nsukka University, Germany universities, polytechnic in Igbo land. Kedu ife fa na-alụ since 10 years? Kpọtafa ka ifu onye n'ime fa nwe 10 million naira apart from ndị mee illegal business. Kpọta ndị mee legit ma ọ dati ma afa go na school nwee 1 million naira na account, ọ dị impossible unless more than maybe another thing. So ka ife anyị ji continue na because na anyị nwee ụdị ndị dị ka ndị pastor na ndị fake reverend father asị adu na Igbo, ndị eze nwaanyị na mbụ ndị dibịa na-akọrọ na spirit ya mere nka, spirit ya mere ọrụ nka. Enwe ndị Igbo dị 10 20 like me, Mataya says that, and some other few people now support Niva Aneku. In the next 5 years, you full development in Anibo. In the next 5 years, you full development. I got Potagodo to all the Kitano Canina in Anibo, University Nina in Anibo, and we live GM. Our ancestors said, university, even one day, they were able to treat themselves. Hospital Nina did an Igbo enwe rule oba. And we go on one of this generation we play down or water. He have to spend the day go, yes, ego ya wo a why na social media yobazi ego. Otu ano kita ane spend 80 million naira when they make a transplant. 80 million. Guinea body cause. Prevention is better than cure. Very simple English. We want to cure with 80 million, but we don't want prevention that will cost us maybe 10,000 naira. I actually prevention ya cost us 10,000, but I actually make cure 80 million. Mother on I spend the year you use 80 million we make kidney transplant in a neighbor with the two kidneys hit and Jesus Christ is there doing nothing. Jesus Christ is na neighbor. Today, important the mother kidney problem a teen Facebook. Why not Jesus are care of her? The mother to go. That shows you no. Na human being capable minus na mother help in any way. Attack that for bad grave. No look bevelu chukwepele, no look bevele kwensu, no look jeb bevela alo si apartment ya kwapo, mo sisi ponko help why can for. Jesus is there. People are having kidney issue. It's not helping. It's not contributing anything. Oh, ndị mmadụ na-atụ ego jee na page Oprola, jee na page the other guy, jee na nke Matthias, jee na nke Zeus. People are contributing money to save the souls. Echini no one of your year that's ya na ndị Igbo alove wrong with her. But we can't concentrate in curing. Can even with the cause? We need to go into research. During the time of our ancestors, onwe even a menu ne hit if I feje into research. Okita konye na wafa kwesi puta wafa when something occurs, ije dueze. Ke even with the cause of this kidney problem, iya ugili iputi why even with the cause. People will now start avoiding that. As before I say I know kai no then I ngomanya kidney problem. Today once the 19 years in angu robia before. 10 years. Fana even na. We keep our hands crossed. How long are we going to contribute in this 80, 70 million for transplanting? How long? How long? It is time for us to stand up. Can you go to live in MI? Because those also need to give a hit. Obros I na Nigeria. Obros also I na bitters. Ndi of a man on Kalia bitters. Ndo Kaluzo on Kalia bitters. Ndasa nkalia ina bitters. If I never adre mefa go to that Zenith Hospital in Abuja, they visit there. Ndiga fume kidney failure the 100, Ndibo 80, 20 with the rest of the tribes. More born abroad Ndibo throughout. Aye no ne. Some of our brothers name Diga. Let us stand to face this truth once and for all. Kaidi free. So because before the mother but have you one if you wait a picture hit here, Tina Kemunia, able visit Yanbaba, can we use when as a reference to correct you, Keman or Guada Lolo, because no one or Lolo. Munia ke hit ya better than care Yanbaba who capepo no, and when dinner in the Macafaya Nelia, Fenelia. Or ya better who do always see the war. And therefore, when a munia ke hit ya war. Ke hit the problem where they solve. Actually, kagi wana ege monteno tutu agwami fiji agwologu.
If I wunye onye dibia eke hit with friends in dibia fatuo atipa ka eke hit pụta today since then eke hit miss from prison na talk da abia buyarele ya back obi na agbawa m. Open this woman got intelligent today. This eke hit wife. I forgot no an intelligent woman. Eke go me for fuko si de diplomatic na defend the is woman ko. Nwa kwa ona no tawde nwanya ina emego da jive up to that the ina emegwa no abokwa no ajive. Obro no support eke hit na eme directly. Oju nwa yo na etele inu den so. Ke mo na eke hit so fuko na ekwu. Na ive o na ekwu adra bia na obi. Man, just go and we go on and social media. We understand. We understand, my brothers and sisters. Man, I do not know to abu. Obu na nyang we jero ogwu. Because when they buy kitan where this type of problem eke hit we. So ogwu kafana agwo. Dibia nana egino kiti well 500,000 de ogwu. Someone called me last year from UK. That he paid Dibia 3.5 million naira ka o wee gwọọlie ọgwụ ka enyi akwụkwọ. And na Dibia na enyere ya akwụkwọ na Dibia elige ga na ya na-agba ya agwọ ya na ya lụrụ ya efenyekwu na ya chọọ ka drag ya dị Dibia na social media kpọọ afa dị Dibia si ya na nsogbu adọrọ. I must be sincere to you guys. Since iji meghe this page 2 years plus na adọrọ m agba ụgwọ mgbata na this page n'iru akwụkwọ mana ọ bụ na m agbatabeghị ụgwọ from ndị Dibia ndị eze nwaanyị ndị spiritualist ndị na-ele ana na car dealers agbatago m over 200 and something million from them. Mana nwere na nke post here. Even on nwere ofu n'ime fa nwere phone kpọsịa na ọwaja na-ekwu na onye dị otu a na-efe gịnị ya mee mgbalịa alert ya ọ na-esi anya otumoke na nsogbu ada asị ya biko were ego onye anyị na madra eme ife just settle onye akụ for what that money. Agbatago m over 200 and something million from ndị Dibia ndị na-ele ana ndị na-ele moto ndị eze nwaanyị na ndị spiritualist agbatago m over 200 million. Mana sọsọ onye nsi na enye m 1 million m wee kwue na mma ebuzo kpọọ dị Dibia gwa anya nye ego ya. Mana ọ bụ na onye rie ego ya na mma apụta na Facebook a post we picture ya tag ya ga otu a the guys wee kwụ the money o ji wee send me abụ onye nke asị na ewu ka mma iwelu 3 something million send the native doctor ka ọ gwọ ọgwụ ka ndị ekwensu ịmakwa obodo UK obodo ekwensu ụlọ bilu nye gị akwụkwọ ka ọgwụ tụfa ndị ọcha no enye 1 million m nwa wee kwue ọsị na ya nwere ọsịkwa na ego nwanne m mana m kwuo ọ bụ na si no you must pay me iwelu 3 million nyonya wee na-asị m bịa kwue na nkịta na m ahịa kwuru sọsọ ya bụ onye na-emere ọrụ dị the rest of people I will call and discuss about that money. Now Keko ebe I UK is natural their job. A lot of people involved, not only him. Onye nke abụ the board pụta. Okay, imagine ọ na ndị mmadụ awụrụ ewu, ọ na people awụrụ mugbu. Gbakọrọ nke onye na-emelite dọtọ na Igbo esi gbanwu moto. Otu anọ, ọ bụ na ndị Igbo niile nwere the kind of brain ume. Ndị eze nwaanyị anyị fụ gbasiga ashawo retired ashawo niile a na-etechability nkiri agụgbu efe ozugbo. Who will patronize them? Open and Igbo niile nwere the kind of sense nwe. Apụtasị na mmadụ native doctor na anya moto. Ka onye ya bịa gwọgwụ n'aka ya ka onye ya egwu wayo ma sị na pastor niile ekpe ekpele. Na pastor onye Igbo niile ekpe ekpele. Afọ onye Igbo na nke gị. Ebe na-ekpe gịnị? Who are you communicating with? Oman work. Agụ ya agụgbu ihe ejecha ife ya alụ. Otu ndị pastor si nwe ọrụ n'obodo oyibo ka ihe esijecha ọrụ. Because who will buy those mystical even sound in a lesson the mother? Oh, I cannot. I am Angoria. So let us stand up as one family. Let us stand as Igbo people. Can build an empire? Can build a good race that what emulating? Our children and our born children will emulate our footsteps. Onyelufa kanandufa na brifa ine destruction to our children. If we continue in this lane, or get destroy umwai, and the moment we destroy umwai, I no nini then. I no nini I got afufu. Our ancestors, some of our sisters and brothers today, ne bebela against when if family, found afu for us to survive. For survive unro. Manafata afufu for us to survive. Found survive unro. Manafata afufu akaima we survive. I grow
kwesị continue diplomatically n'afọ afata fe jere obodo oyibo fe nwere opportunity of using phone fe nwere laptop fe nwere Google fe agaro school fe agaro many things fe abaro plane even one day fe siri ana Igbo move jee Bini ife niile family na ana Igbo. Today we have opportunity to travel to America and nwere something I made it different. Even I na from nke family we have opportunity to travel to UK. Look at me today in Dubai. Our ancestors had that opportunity. So I must do something different from them because na fama to see no njenje na konisia we farmer and if man for around Dubai today, I bring it in Igbo land so that I can make wealth. A lot of our people living abroad are not doing anything to help our land. Some of them are there sponsoring church. Ka abia lwa no cause na Igbo. Ilugbulo onwe na alụ n'ụka. Somebody gba na ndị Igbo na alụ ule n'ụka ma na America. Na ajụala na apụ this type of ndị Igbo. Gịnị mere unu pụta lụala high school of language? Let me tell you, Oyibo people, if ever you were the better than us, which one thing more to go from them? Otu anọ kita, and I plan my future kita from now till 5 years time. Or even more from ndị ọcha. Enwego m agenda ife mmemme 2026, 2027, 2028, 2029, and the 2030. Ono golu na pipeline. This is the problem I wear. Ite tututu onwere ife na-echeli enyi nuance ife chefuta na n'igwe. We need to sit down now and plan. Get the life of our children now. Ụmụazị anyị na-amụkọsị, ụmụazị anyị na-amụkịta. In the next 10 years, onye amụta adị 10 years. Then ndị nke amụ 10 years ago adị 20. Ndị nke amụ 20 years ago adị 30. Ndị nke amụ 30 years ago adị 40. Get the plans I were for them. It's not about prayer. It's not about doing dibia. It's not about doing as a wine. Problem I had no spiritual. Our problem the physical. Get the plans I were for these children so that our ancestors for us to live. Family I survive. Mana afufu avata no fana survive ro n'imi o ko we de lai wana mma ayi ma be odetula ayi mfe small ayi we wiki ga school to communicate with other people like otu anọ kita only English can na with a little French. I can communicate with those that understand English here. Imagine obana go school from primary school go Arabic school obodo anọ kita ho okuna bozala kamao Nagane street and Adam Naka because I can speak Arabic. But today I'm not even muskila. Although I know what is muskila. I'm just giving us an example. I'm not even muskila. If I even pursue him when the 2 years, man, I will also English in look at our land today, Igbo land. People living in America should invest in that land to develop where if they say insecurity as a general church. Insecurity had that affect church. Use that money in Lola Technical School. Use that money. All this can't be messy be there be yourself. Busisi amu nonsense I value eba. Kumwazi chaloko. Kumwazi na amu chaloko. Ijeja University but as 10 years in well and they are fighting and why fight the same university up to all. Hey! Chineke. Onema yiso apikono. Biko mwana mana okwu an inspiration nkwu 3 hours ekwusiba m onwe ndị chọrọ iti on send and request enwere any plans anyị na-eme. Some of our people with dubious mentality are capitalized gonna na the cause of our predicament jekpusi alụsị dọba wee na ndị mmadụ 10,000 alụsị abụ pụta na agwa mụ na alụsị onye ka dị powerful. I'm here speaking, you are hearing my voice. Jeka alụsị abụ akpụkwu okwu ka ịnọ ihe anụ voice ya ya nrọ mana I believe na alụsị more than me. Akpa cement eji alụ ụlọ nweta onye debe alụsị na Igbo nkurie dị ụlọ alụsị wele eje do blọk ọka mana ikuli dati wele ado 2 blọk n'ụlọ ị na-alụ na egwu anyị wayo. Somebody je no karo do golu Jesus Christ, golu Virgin Maria, golu John the Baptist, golu Isa and Jacob. Tino no. If you're not busy and I say I have mercy on you. No, it's not gonna work. We must do better.
I get me something different. Omambu by force, no one because if I could lie, no mazi. Or if you don't know mazi could lie, it's not easy to unlearn and relearn. I am a messigolia if I get bigger. If I may, even though when I was young, this type of mentality may be me from one, or not just knock at a better because when they joke and was also Catholic. After more candles on in a Suri and do recover, and now they go there join it. But today, the same Catholic, yeah, if I have to say, Ben want to fame you here. Today, a reverend father and a halo on young a reverend father and half prophecy. If I say that Jesus Christ is a message, go get many on a cage, I chose Naja. That Jesus say we're going to their trial and if you we should acknowledge Christ as our Lord and personal Savior. And he makes all those things. Today, what is happening? This same Catholic Reverend Father say, you can the pastor. And you're expecting if I can make our life for the better. It's not gonna help us. I got this wife if care is not taken. Every blessed day, no what? Anibo, na chiazo, I had dragon. And some of our brothers and sisters capitalize on the problem. Come down. And some of our brothers and sisters capitalize on the problem. When they put them money, I am 100%. Open a rapia, affect your Look, let me tell you. Niboland today, and they might very run. That's why they now marry just suppressing them. Open a video preach, never good preaching. A lot of people will come out to say the truth. I hear the few names on social media. Got the bold, but like you two, I even hit me. A lot of people were but fire they afraid they put up when and a and the mother and I say why you do a good river and one. No, I'm not saying it because of the woman or because of the children. And because Nifo was see the war. Man, not the too intelligent to understand what this is the we fed and I want the mother. And I don't make we can we can hit. No, can we correct again because all the go views to me. Nando so mal even an Igbo no one drop powerful because all the powerful eke hit but see man boss ya bia kolia. Oh we aka gwe kebo mo no mo even now one more do see bia mu de na ma so am on three ade. Kede be fa no today. Get the fight far and dalia. Get the fight. So why gima bonye ordinary person ka ye jina ejedia? Onya my concern. Why ye jina ejedia? Our ancestors see no kokowa no man. Ojekulu ugbo esi mana okowa mmadu ocho mmadu ibia. Onya the right thing nwunye ke hit me tomo top. Nwesi no otu ana mme use as an example to correct you. Okoko na abani anu shi akoni ya. Onye ọwụna bụ onye Igbo ji anyị me mmụọ afụ ụzọ. Anyị me mmụọ agbakwa na ka ije ka mmadụ gbabala ya afa kọbala etete na lele. No, ịnọrọ otu anyị plan anyị eme ime enyo na work nke ya na-emere ọnụ rapia. Ede anywhere na ndụ ya ka ime impossibility ka ọ dị possible one work. Onye kpata ndị ọcha ji eme diplomacy. Facho ime ife, fe eme ife afacho ime gị. In the historical context of this world, Nanda America generally any war spiritually. Why should I kneel down to pray? In the historical context of this world, America is a country any war spiritual. If I want to find a drobefa, ne in the China assemble their own bossia, and you know about Trump solo. Or maybe already go boot one careful. Ken Bible. Only one in an effect, but I say any the Bible Wolombo. So many Igbo people with Bible today believe when you buy when I better. The can America with a door, and the can China, and the China and have task in the Namarife.
negodo ngwo this thing fadoba gịnị ka nke anyị nwe ị na-akwado ọgụ ị na-akwado agha Biafra kedu ife ị nwe ihe eji wee defend onwe gị gịnị ka ị nwelụ nothing onye ji Jizọs ji ife niile why na America ejidere Jizọs I am asking you a question. America as a country, why na fe ejidere Jizọs faji wedu Jizọs bụrụ ngwa anyị na-adịbe fa be ndị Igbo America as a country jide Jizọs fa bụrụ ngwa ya niile afa nwe ka fa bịa bikon ka man on I am and survive and you are seeing things like this you cannot sponsor Jesus Christ in America na Igbo Jesus Christ na-enwere ike common kidney problem ka ọ na-enwere ike ikio and you are still promoting him Keluoba olden days during the time of our ancestors enwe ife na-eme anyị na-amara ebe osi like otu onwe onye Igbo ịkpọta kịta si akọwa the cause of kidney problem na Igbo today ka ọgwọ nwee something tangible nobody ma ndị nwa go school enu je university ma ndị je na Toronto ma ndị je na Harvard ma ndị je na Manchester ma na Liverpool University enwere gotanwu the cause of kidney problem during the time of our ancestors they were able to ụmụ niile and ndị ọcha pụtasị structure all the cure ịpụta today na-agwa onye Igbo si na gonorrhea bụ ndị ọcha pụtara na bai ọya sị na asị ị na-agwa onye Igbo na syphilis bụ ndị ọcha pụta ọya all this infection niile a na-ata ụmụ nwaanyị bai today all ndị ọcha pụtara na bai hepatitis arthritis diabetes leukemia cancer even isi ọwụwa even malaria oya niile adịrọ bai before ndị ọcha ife butegbado oya niile but our ancestors were able during their time inwetasị mkpọrọgwụ na mkpa ahụ eji agba oya niile ke uru anyị ba anyị na-agwọ ọgwụ anyị na-ebe ebele ndị Igbo adịrị agwọ ọgwụ sepụ aka n'ọgwụ I continue na-agwọ ọgwụ n'elu ụwa as you are hearing my voice ị ga-afụ na at the end of the day you must enter into problem I don't know bali mba mo na tell you mo na say no ama no power dị n'okwu ọnụ ife a na-ekwuru okwu ka anụ ya because ọ na power dị n'okwu ọnụ dị ndị ka ma ndị ndụ enwe ndị nọ bebe kịta na-agwa na moto ya egbu m ụfọdụ ya na-ekwu na nna na kịta na plane ya crash nwa ọsọ mụ nọ n'ime flight ya ndị bịa ebe even able 600 and something passengers so onwe ife me today nsoro na ndị nwa anwụ dị otu a ero ọ bụrụ na otu chukwu si chi a na ndị a na-anwụ mmadụ ka babụ ama no nwe ya na-ekwu ya because of gịnị na nna gwa na Jesus Christ ya dị powerle ma ya jezira agwọ na agbagwa ka ebe ndị na-ekwu eziokwu nọ enwekwa followers na social media just ma ndị atụwa asị ka ndị support wa ndị Christian na enu ka mmadụ pụtasị na ya bụ Uber driver ganye testimony as people pụta na defend ya evangelist then one attack when we are defend the thing oh because na bafu imana when a pastor is preaching to his or her congregation if on a fool we na atolo sheep but in all na dua if our ancestors do any that nickname ago in the Christian but change the as na you sheep I well man our ancestors na si only Igbo na anya efori to anya ago nwanyi ago nwoke agụka eje si na ọdịmma ndị apụtasị na anyị ba atụrụ anyị nọrọ na-egezi ntị agụ ada ege ntị agụ ada n'ofu ebe ege ntị ọ na-eji uche eche echiche our ancestors na-esi anya baa ya agụ ifu nwanne nwaanyị na-etu agụ nwaanyị ọ na-aga ngala agụ nwaanyị mana fue kristian gị na-aga egbu ha ship izere anya na ọwa atụrụ iwe agbụ ọkpọwa ihe anya na ebe atụrụ Hausa mana ezigoro mmanụ n'ọwa agụ Hausa ma agụ Igbo obi abụla ya sa aṅụrị no not that na me nwere a temple ọ bụrụ na me nwere followers ka na-ekwu you know I just use it as a reference ọ bụrụ na me I have followers na wonderful people ana m ekwu na me nwere onye ndị na-eso m na ndị ọ bụrụ na me nwere ndị na-eso n'eziokwu ikwesịrị ịghọta ife na-ekwu ka mbe esikọwazi ebe ọ bụ na ịghọtara ya followers m kwuru bụ na anyị mago ụbarakata mmadụ na-ekwe n'eziokwu anyị dị few ịghọtago
So ka check any otu a ka isi otu a na-eme ka o wee nwee ike inyere anyị aka, because na ọ bụ na anyị nọrọ otu anyị lack n'anya the problem bụ ụmụ anyị, ọ bụ ọzọ maka anyị nwa. Arọ one ka m ebikwuzi n'ụwa unless mo ndị chere na fa ebi forever. Ịma na ndị ọcha bịa kụziela anyị ma anyị tụwa egwu ọnwụ. Ọ ife ndị ọcha kụziri anyị through Christianity ma anyị nwa bụ ndị Igbo anyị na-atụ ọnwụ egwu. In Igbo land before adịrị atụ ọnwụ egwu. Nya bata our ancestors na-agwa ya ofe asị na ebe ekwu okwu ndụ ka a na-ekwu okwu ọnwụ. Onweghị ife ọnwụ bụ na Igbo, it's a blessing. Because of gịnị, anyị na-elu 150 years 180 200 wee na-anwụ down. So onye ọfịa arịpụta na Igbo ịnọkọta na onye dị 50 years nwụ. Onye kpatara na mmadụ nwa na Igbo a na-eti egwu na-agba egwu. We inherited that method from them. Mana ya mara reason fa ji emeli ya. So apụtakwazi ya today onye dị 40 years 50 years nwa abịakwa na-eme the same thing, which na-adịrọ good. Ebula akpati ozu onye dị 40 years n'isi a na-agba egwu ndị Undertaker ka na-akpọba ndị gịnị. Ebulu onye dị 40 years nwụchu anwụchu, onye moto gbu ma onye kidney problem pịagbu, ebulu akpati ezu n'isi na-agba egwu. Ọ bụrụ ya ife na our ancestors ji mee ji na-akwa mmadụ nya ka a na-akwa mmadụ akwa bụ na fa na-elu 150 years wee na-anwụ 200. Onye na-eluru ya n'anya m mgbe m na-eto ọfụma nwa enwerede ada ekwudo okwu mmadụ dị na-abịa ndị mmadụ anọsialụ nwayọọ anọ ọnọdụ afịa na-anọ ụbọchị na-anọ. Onwe ndị ya nọ 4 days, nwe ndị ya nọ izu na-abụ which is 8 days, nwe ndị ya nọ izu ịtọ 12 days, nwe ndị ya nọ izu ịnọ 16 days. Anọsi ọnọdụ a enwe one papa ya anọ, enwe one mama ya anọ, enwe one ụmụ nwanne ya anọ. Unu nọsi ọnọdụ na anasa ebulu onye ajeni ya nwere ife dị ka igbo egwu because onye anwụchu. But today it's not like that. It's not like that because of gịnị na ndị nọ na better position bụ ndị eze nwanyị, bụ ndị dibịa na ndị spiritualist kwesịrị ịdị na-akụziri mmadụ na-akụziri anyị the right thing na social media are not doing that. Some of our brothers ụkwa ndị nke na-etekwa nzu n'anya kwesịkwa ịpụta na-ekwu eziokwu. They preach for you to believe in them ka ị na-after as an intelligent person people. Fama ngwa nwunye eziokwu a na-agwa gị. In fact, a lot of people have seen me as someone who has nothing to give them because na na-agwafa the raw truth. Amalu no ugo ndị maalụ na na-ekwu eziokwu mgbe ọ na mgbele camera they come to listen to me, they preach what I'm preaching to people. Ana m aga n'ụzọ every day, so I'm surprised. So whenever I'm speaking here, I'm not directing my words to them. Otu ndị nke aka ya kpọtakwa ndị a kwesịrị ịpụta na-akụzili anyị all these things. It's not about itenzu n'anya ma itenzu ma yelu white. Ife abụrụ ife ndị Igbo na-eme. Anyị na-etenzu n'anya occasionally. Otu a na m nwere ike itenzu na-apụta na social media na-ekwu okwu. It has nothing to do with our culture. If you don't want to believe on what I'm saying, ị ga-afụ ya n'anya gị. Man made by force. I can never impose my ideology or my intelligence on people. And when one chief moved a lot of things from him na Ghana there last month, only have wake keep man there na Ghana. My and I made debate my or say wajawa enwe ni nwoke na na-akpọ heavyweight agama ata ahụhụ mụta ihe takwa ahụhụ kọwara gị a go and make research. Otu aka chief say we enwe ni gara heavyweight agama ata ahụhụ mụta ihe takwa ahụhụ kọwara gị a. You know, chief ganje wake keeping last time unu fu ebe nje wake keeping on na Ghana by na ama na aga ebuda gị Owerri because of only Imo cover. You know, so I'm a lot of things from him or somebody negative. I learned a lot of things from chief. You understand? You need to learn from people. You need to learn good things. Things you got contribute. Things you got impact. Things really wonderful in your life. Oblige mother na call it. If all the mother gbasi in one nali ego see gameli spiritual thing. Only you go wayo. There is no power in spirituality. The most powerless something when one spirit, including God, including Jesus, including Satan, including the one and the another fanya. God a message for a melody.
mana nna agba ya kịta ọ na-efe ndị onye nwere power imeli ya anything n'ụwa mmadụ. Ka nye ya example, ama na enwe ndị ya ga-iwetagori ha ma gbuwa afọ isi tinye fa intelligence na ya fa ama mmanwụ ife n'anya. Ọ bụ na onwe ife God ka ya emele gị ma ọ na ọ ka ya emele mụnwa bugoro ife kpata ndị anaghị ekiri ni problem ji ayala ya ọgwụ ngwụrọfa. Ịma mmadụ n'okpuru ọra save go their lives. N'anya kịta n'okpuru ọra adịrọ powerful more than Jesus Christ n'ala Igbo. N'anya gị kwuo eziokwu. Inwe kidney problem na ka onye ya sipụba. If you have a kidney problem, n'anya gị na okpuru ọra a human being. Ọ na ọ dịrọ more powerful n'anya gị. Ọ bụ na ọ dịrọ n'anya gị ọ dị n'anya amakwa na okpuru ọra na-efe Jesus yo mgbe ọ bụla ọ na-ekwu okwu ọ na-asị Jesus. But to me, okpuru ọra dị more important in my life than Jesus. Amara maka nyanwa, I don't care to know about it, but I'm telling you the reality in half. Because na ịkpọ ọnya kịta ọza nwere ewere akaụntụ ipoise kpọta ya okwu okwu kwucha okwu before 3 days you made 70 million. Since many years ịkpọwa Jesus 18 go 1 naira na akaụntụ iwere picture Jesus ti kwuo okwu si ndị Igbo nyegoro ya ego ọnkwa enye 1 naira. Just were picture Jesus ma beji Maria ka iti ike ikwu okwu si ndị mmadụ meele ife na afa Jesus, they no go give you cover. But okpuru ọra anyị na kịta na kpọtara anaghị na kwụba ya otu a before 5 minutes eme transplant next week. So why won't I follow him? Even though okpuru ọra himself is following Jesus, I prefer him than Jesus. Because also go many people undo. So imagine buying well if the okpuru ọra 10. Imagine when we have like okpuru ọra 10 in Igbo land. But when we have somebody on the area of if I am transplant and on the area, let us know what is the cause of this problem. Am I malonyo emechi? I'm on the mass no near in I'm on the mass. After me as something day, and when they are say Igbo when they are father 2 bottles of beer. When they like you to know Lia Magiocha Mount. Many times you may go travel Lia Magiocha Rocha Lia for one that contains city of Magiocha. I must go to hospital because in any manner, I should million I go see none and a man at on. But no, when did they leave away for them ever? So I'm seeing it no way that the same food we are monthly. Then when somebody alien and he will cause all a kidney problem. But Guinea Budatina on her man. So because no one them. Ndi when we were noon. Then they want happy. Continue on a preach if I preach to people, no call where the man who is yoku, Ezoku, Ezoku adre may expire. Oboni Bologna Ezoku no what the only thing people gonna defeat on you when I want way they do that route to her. They can conquer you, they can defeat you, but that route in you are the very difficult for anybody to defeat that route. I'm telling you, it is very, very difficult for anyone in this world to defeat that route in you. Always stand on that route more, even if you are standing alone. Bidogwa and the Bible. Then, being one night bonding Keno. This message I got to you guys directly. Una knows no Bodo Ibo agwa na Igbo. Ogwu enwere ife ọ na-alụ. Otu mbi obodo akịta a na-ebukosi ndị Igbo ama nnọọ ndị ya nọ na-akpọ dibịa ka ya lefu ya ebu ihe anakwa ma ọ bụ na imere the right thing. The painful thing in Dubai today na-ebukuzi ma ndị nwere akwụkwọ ọ bụrụ sọsọ ndị na-enwere akwụkwọ because febunago at least 90% ndị n'obodo a na-enwere akwụkwọ. Most people living in Dubai today nwe akwụkwọ fa na-ebukuzi fa. Otu aka ọ dịkwa na ọsọm obodo dị iche iche America, Europe, everywhere na-ekwe ndị ga na-achọkwa ibu na akwụkwọ anyị. Sepụ na aka n'ọgwụ ụmụ nwanne anyị n'obodo oyibo. Ọ bụrụ na wepụ aka n'ọgwụ isi ndị n'obodo oyibo ndị a na-enwomi. Enwere obodo oyibo ndị go bie for long time. Enwere obodo ndị go bie the highest obodo ndị go bie I think 1 year plus ọ dị nke South Africa. Any obodo na-eje n'ụwa Europe, Asian country, South America. Enwere ebe nnọkali go 10 days, 2 weeks. Nnachi ya azụ. You know, mana onye na-eje obodo oyibo, if you can remember mgbe ibido ojibo obodo oyibo for otu ndị people are trying to be like you. Ọ bụrụ nwa na obodo oyibo na-agwọ ọgwụ
si obodo oyibo na-agwọ ọgwụ n'ala Igbo anyị nwa business Africa gịnị ka anyị eme? You guys should bring create a legacy anyị nwa ga-emulate, follow the footsteps. Most of you people na-abịa ndị dibịa ọgaranya agwụzi n'ọgwụ ife ọbụla ị na-eme n'ụwa bụ use ya brain nke ya na-awọkụrụ awọkụ ama nwọkụ. Most of Igbo people nọ na nga today because na fa chọk impossibility dị possible with spirit is not gonna work. There is nothing existing in this world more than about spirit nwere any power. You can never use spiritual power to do anything. Anything if ndị oji na-eme kịta o nwere ike ịnọkọta ife onye oji ọmụnye ọkụ na-eme na arụ ya arrange dia ọ bụrụ power. Ndị ochie na-eresighị ife niile afụ na enwere ebe spirit fa wee lụọ ma egbe lụọ ma bọmbụ na bọmbụ ndị Iran ụlọ today ọ baa n'ime ana o wee sigoro n'ime ana wee zee because na fa mana ọma nna nwụrụ owere spirit mee neti ma o jee lụọ datin ọbịa be ịtụ anya otipịa ụnụ atụ anya ebe a ụnụ niile dị ebe zee then ka nọrọ na-akụ akụkọ akwa white na akwa red. Ọ bụrụ unu nwa n'obodo oyibo pụta kwugbo okwu ka a na-help our people ndị nọ n'ala Igbo, those living in Igbo land ga-survive. Their brains ga-ebido function ba because na gị nwa n'obodo oyibo anụgoro obodo oyibo mana ị n'obodo oyibo ebe a na-akpọ nwanne ya nwoke na nwanne ya nwaanyị na-eje egwu ọgwụ ebe dị otu a nye ego ebulu nye nke a jefu dibịa na-eje ka ife ọya amụta from you. Kedu ife ọya amụta from you? Ife a na-eme ife physicality. There is no power in spirituality. Ebe power dey na physicality. Look at me speaking from Dubai today. People all over the world are listening to me. The power of physicality. Ọ bụ na ị nwere data na ụlọ ikita ịma give na-ekwu. Ọ bụ na wifi tipia na igedere itinyaleba ka ije ti wifi ka iwe bịa n'ọkwa ife na-ekwu. Why not pray or do juju ka iwere ọgwụ n'ife na-ekwu ọma nwọkụ ihe ti data ị ga reconnect ya wifi before you can listen to me. Otu a ka ụwa si function. A lot of people all over the world are seeing me now. When I send a request now, you see the person's face, the person will contribute. The person will contribute. So, no one continue on, and especially in the WhatsApp group. That WhatsApp group, whereby I know where kill. If I whereby I know where kill, I know let be kitchen. Na kozuli tu ngwelesinenu da otu an na eme ba kita ngwelesinenu da eba ngwelu se pass nkugwa mana onwe no kita ochicha gbafe na room ono ogboba dibia anokwa na hotel na Dubai ochicha we gbafe ngwele agole na amara ebe osi no dị ka onwe ife sendel o si weta 300,000 or 150 no the village ka ekechi efe anya aka nsi ama akaja. I am and continue with this thing. Ama na onwere ife mmekwugide na social media ka ndị Igbo niile mara ife but na ọnụ ndị Igbo 10 na-abịa gem ntị here preach ife ankwuto mmadụ 10 ahụ preach here. Before you know it, a lot of people got intelligent. Before the coming of Igbo people na Igbo enwere na-adịrị intelligent. Ndị Igbo niile dị intelligent. Imangwu nwe onye Igbo wayo anyị mara ife ya emechi today ọ dị otu a ọ bụ na odi otu a tell me ife onye Igbo ejipụta na ọ na social media na fight him because na mgba na mmiri adịrọ powerful onye ejezina na mmiri na onye na-akpọ ya eje na mmiri na-egwu iwayo. Gịnị ka ị na-eje na mmiri achọ? You are fighting me na nsi ya ejezina na mmiri eje akụ aka ka onye na-eje akụrụ aka n'ime mmiri ka ife na-eje n'ime mmiri eme ka ife mmiri ya eme nwụrụ. Apart from azụ ọ na-eproduce ị na-ata gịnị ọzọ ka mmiri ya emeri ma ọ na-aṅụ ya ị na-aṅụ mmiri were ya na-awụ arụ were ya na-esi nri na o nweghị ife ọzọ. There is no money there. Mkpa anyị n'ife niile anyị na-achụ n'ụwa bụ ego. Mkpa anyị kịta ife ndị wee bịa obodo anọ kịta money. Abịara m obodo anyị bịa na skyscraper, abịara m obodo anyị bịa gba klọb, abịara m obodo anyị bịa na ụmụ nwaanyị nwe ife nji eme ọ bụrụ ibe a mpụtara ụwa. Ife ndị wee bịa back taa na mmalụ one or two things mmewere na Africa nweta profit. Ọ bụ na m nweta 10,000 naira ego ma agbago to 20 or 15,000 and may build for myself. Onye ka ndị nọrụ here. So gbayalia as a mmadụ. Why for the very simple? No na ndị oyibo bịa tinye anyị na one corner.
amara m ife ji wee funwe ife dị n'ime anyị on time wee were anyị wee tinye ebe afa tinye anyị. Ọ bụrụ their fault, masịkwuru na ọ bụ the fault of our ancestors, but their ancestors melụ the thing ka ọ bụ their fault. Mana fanwa bụ ụmụfe ekwesịghị ịtọpụ anyị na-agbụ a, because agbụ a efu eke nwe mgbele ọtụtụ ya elube. I'm telling you the truth, with even na afọ n'ụwa Africans si dị free from ife emere anyị ga-afịa ezigbo arụ, because materials niile eji mee anyị ka nọ under it. Before you eji wepụta ọnọdụ ka onye agbere handcuff gbee ya n'aka gbee n'ọkpa agbapụ nke aka ịdịtụgolo free, nke ọkpa aka dịkwa ịma nka nwee n'iwe ya otu a ka o si dị anyị. Mana handcuff a gbere anyị ancestors anyị n'aka anyị nwagbakwa ya n'ọkpa gbalị ya n'aka. We are not going anywhere. And ebiazie chọọ ka iwere ọgwụ ma ka iwere ekpere ka ime impossibility ka ọ wee dị possible. It's not gonna work. N'ife ị need ime ịdị na-efoli otu isi wee fụ ya. Imagine onye Igbo today nọ na UK na-alụ ọrụ a na-akwụ ya ụgwọ ọnwa, ọ dị happy. So many of our people living in UK today na-ekpe ekpere ka pounds rue 3,000 naira so that akwụwa 1,000 pounds ọ bụrụ 3 million. Anyị nwa bi n'Africa na-ekpe ekpere ka ọ gbatuo to 1 to 1 so that anyị kpata 3 million naira ọ bụrụ 30,000 pounds. An Igbo man living in UK, an Igbo woman living in Europe, an Igbo woman living in America is praying ka dollar bụrụ 2005 akwa $1,000 or 2.5 million. Anyị nwe bi n'Africa here ekpere anyị bụ ka dollar bụrụ 1 to 1 so that anyị kpata 100 naira or $100 ka onye anyị aza ekpele ya. Ndị bi n'Europe anyị nwe bi n'Africa na-ekpe ekpele ka euro bụrụ 1 to 1 anyị kpata 10,000 euro ka anyị kpata 10,000 or 10,000 euro. This is the only way we living in Africa can survive very easy. Our brothers living there praying ka ọ ga mụọ, ọ na-aga mụọ destroy anyị nwa n'ebe a. Ọ bụkwa na ọ gbatuo ọ destroy ya ụmụ nwanne anyị nọ na mgbago. Kedu onye ndị agha ekpezazi ekpele fa? Diplomatically, this is our problem. This is our problem. But if you na-eme n'ụwa kịta problem gị na-abụrụ ego, tell me, mmadụ nwụnarị today, you need money to do funeral, you need money to bury that person. If you don't have that money, ewere onye adowe na mortuary ma ewere ya je na echezi ọnya, olet ma onye ọzọ nwe ekwu okwu ikwu ya ozu mgbokọta ọnụ ego. So if I na-achụ bụ that money a, mana you nwere any route, you don't have any route eji achụ the money. Question your intelligence tactically. Ndị China rapụsị China bịa nọrọ n'ala Igbo fa gbalatawaga Anambra steeti fa ejugo na Aba fa ejugo na Owerri na-achụ ego. Rapụ China more than 24 hours flight wee bịa Anambra. Otu akwa ka anyị nwa si jee befa ọrụ ego ka fa na-achọ. Onye ọbụla nọ n'ụwa nwelele one thing ọ ya na-eme to make money. But ịbịa n'ala Igbo today, ife anyị na-enwe ụdị ndị dị ka ndị agha agbacha ọkụ ju n'ala Igbo si na bana ekpe ekpele ma nwaanyị Nsụka ma nke a na-akpọ Jerome ọfa ife a na-egro. But I don't blame them. I blame the government, because somebody dị ka mba na position today ndị a niile agha crush ha. Enwe onye ya chọọchị niile a ga-etipịa, nwere onye ọbụla ga-edechi ifo ya alụ. The moment anyị ncha niile nwere ife anyị na-alụ, ị ga-afụ na onye ọbụla ga-adị rich, because ọbụla nwe ji enwere m ede. So if I sell my yam, I will come to you and buy. I will come to you and buy cocoyam. I don't blame them. I blame the government. If the government functions properly, if the government functions practically, honestly, I gama. Open the government by now. Only open again we for ya now. Can bend my brother and I can money for my brother. I cannot put it up. Can send the earlier voice note. You know, anyway.
you know onye ọbụla eje chọọ ife ọya n'anya. Okay, bịa na America today, enwe ndị na-afụ na-ekpe ekpele for progress. Ya onwe onye ebe ifu paso na-akpọkọta ndị mmadụ fa na-ekpe ekpele ka Chukwu gozie fa. No, onye ọbụla dị busy na-alụ na-earn money, nwee credit card, you have the eligibility of mortgage. Ịchọ igo moto depending on ị na-alụ, ije blue moto mortgage, blue no mortgage, ịchọ even ị na-use mortgage. Ịlụsi ọla at the end of the month, akwa salad ndị ọbụla na-ewere nke pepe, you still have your credit card, ilibekwa ife ịchọ. It's like that in Europe. It's like that in some Asian country. It's like that in Canada. It's like that in Australia. Why can't we create the avenue for this type of something? You see that you don't need Jesus to get anything. If any booty je walk, if any booty je babafa, if oh biam. And let us understand no biam, an ideology created by man. Obra an inspiration inspired by nature. Onwero enye keno ya opium. Family only for light na abata be na Igbo. Onwero na move go for the light. Onwero na move go for the light. So many families na Igbo today move go for the light. Light but ana family fa. Enwe ike ipu anolo obodo Igbo ike kogide ike kotara ikpota nwanne nke obele before you know it nwanne nke obele blow. O messy so many family na Igbo. Enwe ndị bichi obodo Igbo many years onwere ife family nfa kpota. Ụfọdụ nwunye fa ka fa kpota, nwunye fa wangolo ablo, ụfọdụ nwanne fa nwanyị. Enwe lili onye light ye see from him where bata na family. It does not require prayer. It does not require juju. It requires somebody knowing something. You can one thing in this world before you can make money. That's why I'm always telling people, if you want to be rich in this world, you must go to school. Going to school, I have a nursery school, primary school, secondary school, and university. No. Or that one, I am not a party. So I say, na school, education. No, it is very important in your life. Kama na otu esi wee kuzila anyị abụrụ otu esi kwesị ịgwa anyị. Usoro esi gwa anyị maka education abụrụ otu esi kwesị ịgwa anyị because ọ bụrụ ebe a ka ọ endi. Mana school na-ekwu bụ na you must learn a skill, you must learn something in this world. Going to school beyond mmadụ ịnọlụ na class na akụzili ABCD 102 Igbo olometo. Going to school beyond that. Onye patana ije obodo Igbo today, enwere ife a na-akpọ technical school, enwere driving school, enwere catering school, enwere computer school, enwere football school, enwere barbing school, enwere business institutions. All those things in school. If only you men obodo Igbo today, you must go to school. Obugori no management in each oil na hotel, you must go to school. Onya even na agba ndị mmadụ you can you obugori na afia ka ịchọ izo, you must go to school, you go to new market and learn, you go to Balogu, you learn the trade. Oh, school kobo. Mana abia gwa anyị wayo si anyị no just ijere ana nke apụta na ebugoro na edighe educated with certificate na enye anyị. You find that so many literate force in Igbo land today, the illiterate ones, the intelligent and the educated more than them. I can bet my life. That's why people are Igbo today. Why man are sumuro Igbo na kwe na sumuro Igbo salary. So why na give way jiro Igbo ya dey rich? You find that all the important thing in our life, all the necessary, man oburi ya put the root. Very big mistake. Imakwana the better no to I no na kuzila French, kuzila Japanese, kuzila Chinese. I na swear from umwas that me va kuzila. Today if we are China na tawa China, epate go is very simple. Money does not understand any language, and the money does not understand English. Money does not understand any language. Let us wake up. I am proud of telling people all these things. My brothers, my friends, when downside, it's not about prayer. It is not about doing juju. Otu I for my baby baby before. And the man memory tell one what a bella even beg that they stayed in front of nonsense in pussy. Man, I keep what? Nang makama live where is it? So Biko, I can now wonder. I'm not more network problem.
refresh ya because ana frequency ndị mmadụ na-esend on apụ nwere nke stand so refresh your account wa ịma na ihe close because mgbede enwekwa ma another program anyị run. Yes, even the metal nke na ụtụ no Sunday program anyị na-ada emebe. So after Monday na send the request be understand. I don't know if it is Dubai network. Open and refresh your account wa unu fo na agbagoma ọbala ka ndụ nra ekwusigo m eziokwu niile mmadụ nwere ozi ọbụrụ na m enwere more things to say but nkwuwalụ gaba ọ ga na-agakwa ka ikwufo nka ihe ekwu echi refresh ya ma na ndị na-send request anyị abatanwu fine ọbụ na refresh your account wa fine ọ bụkwa na account then unu onye ndị na-send request send your stand ya fine. I will give you opportunity to talk. All stand is corona. I close on my body go. So can refresh and pick on. Back even. The blog is quite blog for now. Okay, all the bad network will even. Okay, if I want to cut or I cut. Ebe mess refresh if I want to do pro. So because my rap zone one I thought as much. I have sent a request. The thing I had there. Oh no. Okay, Temple. Let me see if I can bring you in. And I'm afford it on our court. Temple. The good first. Okay, man, I'm messing if you there. They will bring you in. The network will be very bad. And the update. Update. Yeah. Temple, let me see if I can bring you in from if you're there. The thing I caught above almost 7 people send the chat request here. I caught on network. So Chelia, on them Chelia preach the true gospel of our ancestors on Dibo. And we even before on divert ya. Obuni na rap Christianity but na temple or call to go. If I see from all Dubai network, so many reasons on the one Dubai. If you want Dubai video call, say email video call a problem. A man can see making card. And I try and refresh now from that app will make click ya call refresh on the blog. Open Igbo and if I before divert you an inspiration or be a new child when on. Nena chena imebe omenana temple the same thing ngba temple na every year man pugodi from the program gbanywa phone igbo ekwu ya because so eventually make and refresh ya here mana okoro me here ginwa megodi ka imani ya nweta stronger network than mine so onwe ike inyele ya ka bata obunu igbo onye igbo choi rap Christianity an ideology of ndị nwanwu ka ibata bia me omenana. Let me tell you one truth. Nina omenana abro a criteria or a way nigga the rich. Gemunti. Nina chera Christianity giba me omenana abro a measure or bukuro a way of being rich. If a way of being truthful. Nanya omenana. Nya onye ibu na ebe amu gi ni vedu male abro avenue of making money. He make money no di lo onwe eche. He make ego because when this in Christianity happen today, talk about omenana na ka ife we delu fara mma. Onye obuna na agba na ibia mebe omenana taa na ife ya adịle na mma na atụrụ gasị. Obuna icho ka ife le na mma as a human being, you enwe something ị na-alụ. Onya but I been in the whole world. Okay, can I put the whole world? Even Africa today, the poorest people are Christians. Because they believe being a Christian, Navaya Pateko, Nive Melva, Jesus Christ, Yamel Viva Modena, Melva, no leba ye, na be fast, ne me belle, ne Jena Mountain, ne Kuli, Venemerishi. Onya but the poorest people in Africa today, man, feed the world without Christians. Because they believe Jesus will do wonders for them, miracle. You believe with faith. You know, my children, my last born, the 6 years,
6 years. An adult 30-something years, man after see believe well with faith. Ngwa faith ya idea believe where they could tell lazy, come on higher for busi. You want to make money in life with faith. No. So the moment you know the Christian, they put soon and wall and keep the men and a man if you na be men or men and a transparent in life, who is yoku. Even on Christian they quiz yoku. So Sunday Christian quiz yoku by one Christian. I'm back I never put yoku. And there's yoku and esquire and those open the Christian. 90% of Christians are able today were Scavanasi because Christianity can never survive in Igbo land without Okwasi. But so now after Kwezo put the Ethiopia. So I say, yeah, but they may affect this money from Mother Bene defend there. So if you are coming out there, coming to a menana, but an joking way go, yeah, that will be until one a joke with menana, but they go, our ancestors is not blessing you. We are only referencing them because no Balafa the reason I do where they do today. Man one day in this world, I ain't telling you a buyer. If a solid man or nature has something couple, then why Jesus high? Only I find them our ancestors. We only referencing them, we only remembering them. My na God for our God. Not that we are asking them to give us money. During their own time, they go and use guitar draw. If I use a guy or for the name of a user, a go. So can give in a Yosifanyeli? Can even a salute a Christian apatabia member and a kiwi batego, a jidimo man and a batego. On your own, I say, Biaki, I dare make all yabu, Mokia Mary, Kin and Chin, Kiva, Gavale, on a wee wayo. That 300,000 each got your enale, that 200,000 each got your enale, oh, will dig the rice, qualum, wow, woon, a bobby, on a mad 10 to 200 or 2 million naira. On a mad 10 to 200 or 2 million, or 9 mad 5 or 1 million. Also, of go problem, yeah, problem moon wakade. So, no man, I say, give ya Kiamedolichi, Mokiamel Walagu, Mokiamel and Kaki for a galley, Jugodonia Kifi Nalu. Okay, Otu and Nokita, get it, my mother after saying I bear Walmagu. Oh, because Name Bill go something for years. And when if I'm a man sovereign, try loan today, Otu and Nokita, even near myself 2 years. And save we go made the loan, but you know, open oil loan of Bumbam. Otu a more wajanona. Open on 9 joy loan or no Bumbam. Like Otu and Nokita, enjoy gold flat in Dubai, I will give myself 5 years. I will start hustling, start saving the money. In the next 5 years, in Biobuda and Golu flat. It create go the way. Otu an electric flat in Obuda, no, Bamu, we go the flat. I will give myself 5 years. Name a business, name save. I have said it before. Obulumoto ki choiwa. From your business, you can do that. Or the very simple. No, check your profit. You want 10,000, share it into 3. That if I joy buy, well, 3,000 T for it. Well, 3,000 T for your business. What 4,000 for your expenses. Oga motivate you now, bombo money we go back. And what those years survive no what? I'm what was up. Open 2 rules and palo you check your budget of 2 rules and palo in your way 3 years. You create your avenue where you make that money from. You basically give me foundation. Or walk a man seen from even our block will define and we hear but I'm here, and we hear but I'm leaving in and send the request. On Wednesday, I try come run the sea up and what I do. Observe on number on one batazen joy who from anything who was in auto any Kusian. But on what I have but I'm here because I can give myself that block himself or block the final akita. Oblo no kedifana bia. One name follow program and Uchamaga Baba. Keka yes name program due to our also more than 7 share this program, this beautiful program. Because we need to back now, try a key share program. I'm an uncle and open them and agent. So many people like us, sharing of program would only to near melum. Then the program I naga. Oh, why am I? Mother can believe in ya. I'm not monuna doubt. And even the spirit. I want to believe in Nachuku. I believe in Nachukude.
amaala na Chukwudi ọrụ na believe enwe enyi nwoke obi afụgo m ya Victor Oga Frank Humphrey ndị nke ahụ ndị na-ebelive na Chukwudi fa amakwuru na Chukwudi mana mụnwa mana Chukwudi mana enwe ife nwerezi ife Chukwu ya emenwulu m gị nwa mmadụ ya eme ya. Yes, so ndị fọ afọ kịta share this program sọsọ mmadụ 7 since 2 hours na-ekwu okwu ebe a sọsọ mmadụ 7 ọ bụrụ na ọnụnụ ka kịta na unu aka m adawagotere unu enye onye nnatụgolu unu ego nke a wee jee buba. So biko iwe were unu if our network issue ndị na-send the request, I know that you guys cannot come in. Or my fault, all the network could Dubai. So and they'll zero from my phone, also from Dubai network, because I try to can refresh ya when we the thing I grab. The only bring this thing down now, press ya somewhere or refresh ya, but I from the refresh. Okay, Oga Victor Abatago. So when friends Oga Victor and all these ones in the corona Chukwudi. That question on Chukwudi. Mana Chukwudi. So before Oga Victor come in, enwe ife ọbụla bụ mkpa ị n'ụwa ịchọ ime ị ga-enye onwe target n'anya ejena ka ịlụwa ụlọ ka ịlụwa 6 months ma 1 year n'anya ịlụgodo ụlọ for 5 years 10 years wee lụsị anya nwayọ nwayọ mgbọsị ọ na-ịgbachara ya penti bịa ndị mmadụ bata ọ mgbọsị aka ịlụsịrị ya iwere nwayọ nwayọ depending if ị na-alụ ọ na olu oyibo ka ị na-alụ akwụkwọ salary na salary 150 million 150,000 naira ka na-akwụ 100,000 share that 100,000 into 3 cut your coat according to your size. Ọ bụ na inwe nwanyị chufusie ndị a niile ego etiru n'isi va na n'iyi chụta ebe aka nwere je nụrụ nwanyị ka ọ ya ga masịrị gị egbe n'ọsọ because ọ na-achọrọ atọ ntị ama anọkọta gwuzie nwoke agadebe ije ma achị na postrate ejide nwoke ya na-agbachapa jee nụọ nwaanyị anụa ego na spending nwaanyị ihe spendere ya na nwunye gị mụ na agba eziokwu even in even much experience you spend lesser on your wife. This girlfriend if before very sweet potato when see they go to woman here 1.5 million to send dog work in na no one get no food below each one was it when outside ije igbo ya tụrụ gị weta ego mana ọbọkwala ya na-emetara ya mma no ịnọkọtakwa ife go chetara ya mana ka iwere nwa ụlọ ka iwe gbaa moto ka ndị enyere this idea ị na-achụ nwaanyị ifu girlfriend is very expensive onye akpata ashawo ji agara afia because ashawo pass go and all the cheap. Do you understand? Ashawo the cheap na akpata iji fu ụmụ nwaanyị so many ụmụ nwaanyị ji agbara ashawo and so many ụmụ nwoke ji eburu ashawo the cheap. My girlfriend is expensive ndị dịtụkwa cheap dịkwa mma side chicks very wonderful generation women bụ ndị side chick ya manakwa ifu ndị nke girlfriend dị abụ ndị ọnụ rapụfa sọsọ ọkụ na-agba ego iti 1 million na akpa ọfụrụ anị ya na iwu na-erikpe ga kama ya na-elikpọrọ ya na-ese oje sue nwa ọzọ so ka ya lidile Oga Victor. So biko ọ bụ na moto ka ị chọọ ịgba start saving nye onwe 5 years ka iwe gba dị moto. Ọ bụ na ọnụ ka ị chọọ ịlụ nye onwe 5 years ọ bụgoro na olu oyibo ka ị na-alụ you can do all those things. The reason bụ na oyibo people taught us how to spend money ma fa kụziri ọla ya otu esi save ego onye abata na o nwere onye oji most ndị oji ada emenwu something but they make money and spend that money unnecessarily. The moment you learn how to save money in this world ị ga-afụ na o nwere ife dị difficult to do depending the capacity enwe moto a na-ele 3 million 5 million naira na ọ bụrụ olu oyibo ka ị na-ala elu olu oyibo for 5 years 6 years 7 years ihe ego moto 3 million ọbụrụ ije ka ogawa aka ya ebe akpa na-eru depending ego na-akwụ ya ọbụla ahịa ka ị na-azụ ịzụ ahịa in 10 years save ego ịgba moto from now to 10 years ọtekwa aka a na-ebu ya iche nọ nekwa ọkwa 2000 mbọsị ya nekwa ebe ọ nọ from now to 10 years ị ga-agba dị moto ihe eme ife ọbụla ihe eme mana ị ga na-enwe service onye ya emezi ya mụta mmadụ ka esi like mụ nwa na my Bible here ebe ọ na nneje ana m ebu ya this is the only Bible m nwederezi now onye ya eme ya mụta ka esi eme calculations mara ego na ị na-eli ọ bụ na afịa ka ị na-azụ like before mbịa Dubai ya amagolu m ife mma azụ amagolu m ego na mma enweta na ya mara nchọ n'olu Dubai ya lie $1,000 which is 1.5 million ndị si ya nnabakwa amagolu na afịa mbe na mma apịa ya n'ime ya enwe ndị na-enwere da brain enwe ndị na-amara ya enwe ife mkpa nkịta mbịa Dubai ya profit mwe ọ na mmeli 1.5 million mmeli ozia
because enwego m mkpa. So ka nna analụ na-elesara n'ife a mbụ kịta ọ bụ na m nweta 100,000 profit na ya m wepụta 30 for ife a bụ mkpa ma nchọ ime chekwunye na service account, wepụta 40 for my home expenses, my children's school fees and other things, welu 30 tinye na my money nji wee bịa obodo a ogoro kwa emove kwa nchọwakwa ife ọzọ. What else ka if you need the God for? Ka if you need the Elijah for? If you have this mentality, why won't you survive? You gotta survive. So because okay, I'll to be but I'll be aware of no ya but Keke is that survive now. You can survive. And with so many things in the channel kuziro lie. Onye ma o ji afịara anyị arụ onye be anyị na-achọ ka anyị agbazugide ahịa jee kwụọ ọdọlụọ ụlọ no. Ụfọdụ nọkọta fa mmanwụrụ ego va ji eje afịa jee mee foundation ma ego ya etipịasịa emezina ya ige n'anya. Be careful of capital. Ogavi talk out to go send the area. When you are doing business, stop praying to God to guide your business. You don't need God to guide your business. You have to guide your business by yourself. Chukwu business ya ina eme onwe ego gbasara ya there. Chukwu amaro maka. O gị ma ya guide ya. Enwe ndị ya afụ na-azụ ahịa today fasukọta ahịa fe welu 10 million or wepụ 10 million from ego je mee foundation lụọ ụlọ. Ị ga-enwe problem. So many ndị Igbo na-afụpụta kịta alụ ụlọ ego mbute. Enwe na-eme business person na emere business person na ọ bụla efu menye enwego foundation. Enwego foundation, enwego brand. That means na ndị ochie bi ebe credit. Enwere ike ndị ochie bi credit ya $1 billion or 500,000. Give 100 million or 150 year wepụ dị alụ anọ. When you attach your profit, you know go closed range of building the house and you still pay them. For you your house. But on when 100 million naira, they make foundation money. 100 million is no money again. Only one 100 million in Africa today we're poor person. Change that to dollar. It's not money. 100 million. It's not money. You're a poor person. Poor person. 153. $65,000. It's not money. 100 million naira. $65,000. Your bros ego. So you every when you get 100 million naira now, maybe a CDC or SEFA or naira in worth 100 million naira, you a poor man. You're a poor person. So if you do 40 million name me foundation, you could swatch you never go in. But with that 100 million, give yourself 5 years. You build, you buy a car. Because of getting, you were 100 million as 1 million. Let China, yeah, with 110 million. Or near with 11 million. 111 million, sorry. You get with a you will put that 1 million naira profit here, for example. Each year into 3, where 300,000 there. Web 600 for your home expenses. You must take care of yourself. Everybody na actually going to work. If I call to go, you send the again can charge to go me close. Everybody na actually going to work. On your banana actually going to go. The way you are seeing me, ask people, madam, abmonio lingo. Yes. Auto in an adding transparent on one of my life in Nezezo. But imago, and we felt private life of mother. It was pretty display in a mother nafu. Man and the malumo man a mo ponyo lingo. And Melissa Gige. Do you understand? Now, on there, advice no wa, ma mero cable apart aja. Because no more malum boshoyam. Even Jagbali if I go, nah, I want to not show you clearly. And what on your man boshoyam, so I demand abandon and your mother advice. If for Bonabum by Yena Chuki, I lead take care of yourself. The first thing you get is taking care of yourself. One, you need to be looking neat. And when even a woman work and for a jig on a anymore, other years back, one other boys will perform. Rap go the motor no on does or 30 years on way ya. It was able to have them back for going to give me. So even just label, you make 100,000 from the business in a 30 for that my choice. Even Jagali, if I'm bobbing well, maybe you want to buy a car, you want to build a house, you want to buy a land.
Don't go and remove money from your business money straight and do it. Give yourself time. Maybe 3 years, 4 years, 5 years. Another what I leg down and an Igbo, muta, ye go and an Igbo, 200,000 naira. So stop bothering yourself about ne go ban and ego taro. Stop crying. Start building. So that no one range ye icho igola na 200 million. Ndin ka go see wa vele kwa nke fa igoli or valuable more than you than that. Family go give your time go for many years. Young when they no see America today, they go see an Igbo, go cut see an everywhere. For that, another America serve and need that. What I go it never something down. I'm not saying you shouldn't invest, but I know my wife say if you are now, why in actually take care of yourself? Give up that 600,000 for taking care of yourself. Maybe you make 1 million from profit of business. 600 got for your family catering, feeding, school fees, your expenditure, 600. Sorry, 400. 300 Ghana your money capital again, EJM business. 300 Ghana that thing I for service. Okay, maybe now bambo. Monombo when put I know that you will give them a business, them investment in all just more can do rest. No, when they want actually go ya while here. Oh, give my jegula and a more jegulu one thing. More jegulu moto, more gerent town or the bigger than you, more jello no calendar. You won't have anything. But when you plan well, profit enters. You see, one thing most indigenous them have that father they careful of their capital. Otu no, Dubai and Biakite Egon Jibia, important to me. More than that profit in PC in Ghana, Junis non play now back to mesili the profit. That my egam jiwebija, the important in my life more than that profit, because that profit is invisibility. I feel better me. But egam jibia here with visibility, my profit in Fuganeji. And we go see the well about flight, waste ego flight and everything in Rapia. Well, ego man actually back to Ghana. Go and look for another thing mate in here, getting more money. More than can be about failure. Most people are not care of all these things. They invest carelessly. Up seeing a Gwensu, up seeing a spiritual husband. No. Before you invest your capital in anything in this world, the first question here now, John, if I put my money here, go to Mesmote go back. Or profit, forget about profit. I'm not saying you shouldn't think about it. But man, broadly, the primary aim of doing the business, no. Your capital, ijiake na afanya na, like your own Diego Kitana, na fianya, now my profit, now for Puna, because Sonia can meditate that risk. So many people are not doing that. So if you know all these things, gini kina yo chuku like yo tu anom bia Dubai ke even mese kwa na yo ba chuku na gini kama yo chuku ko melum here no na I know so everything enjoy me and I am careful monsu kan je tu aja mo kampo di bia ko bala ma fa kamana Dubai am bia uzu aya agakwa aga mo even mazu mele kwele I can di bia mala an even choy go now. This is the problem most of you people wear. So can even now balu Jesus you now just not gonna get and turn on the bed now tell turn and say plan na bed ya kita bele me pelu muzo chu no uzo dio the door is open or the open so try ya this area na buy free ichuru aja asrongi je chu aja asrongi me fasting asrongi mwakando asongi go spiritual item asongi go anointing oil asongi de nuzo gba no ka ibulu okpa na isi nwuru nwa okoko na ebe chwe ka iputa dopu onu ka obali awufu eba. It's a simple thing. No matter how little business in eme open business in eme near on at the range of 10 million naira, give yourself 10 years you build a house. If a solia memene nu wa if a solo mawunya tibe that you guys save you don't touch it. If you know you may now was imbo, or you may now bombo because you will go back, you will give in achieve. Rap we go put most Igbo people put is we gonna the money upload to put 100 million, 200, 300 million up to all. I'm not talking about these people. I'm talking on legit something.
If you don't want to do all these things, buying car, building a house or buying land, fantastic, build cash. And we're going to make the business. All my friends when I find a business, so I'm not get anything. They were gossiping to my brothers. Somebody nearly say, so nke jiro m egwu no say ego ka na-eli na ọsọsọ nke a na ụra ana ka ngụta na ọrụ otu. But even target na m nwe amount of money nchọ inwe before meji Ghana or meji anything. So saving the money to build myself, that capital I nchọ inwe before meji we go anything as property, or stop from me deny take care of myself, or stop from, because along the line, if anything happen, maybe can wear banana. And what was in Kelly? No, or praise Bako can and what of my experience in a work today and may enjoy an wipe of man 500,000 or 1 million naira. A 11 na struggle can round no more can buy motor another yellow motorway key goes your work. Where you was my aqua Gina and 150,000 100. No, it's not me. But a man stop him from targeting that man. At the end of the day, and what if your bomb on your bomb ya pop no mudoka to dash no when me to akabuna me Latin. Go on your river. Well, but on Bolo, the man after you don't buy anything. It's also a go kinelli. It's also a go kinelli. I'm an even not target. I saw give more. Each other buffet from Cabasai, okay, save ego. Each other day now, what said, each other you one boss at 725 days is not my business. But I must tell you the truth. I say, nigga, I say, guy, man, no business, take care of yourself. My congre mon boy, Coblun kili kibu, nailing canely no. Na dress well, if we swap who go lose you, on your one to die, Japatus and when the chugidego, one who's Jabana Chugo, a go up at 10 million naira. 1 day and walk, ne taka for nap would be a balloon week and I not go a corner. When I did go that, but the other fee were there 335,000. One day we get got to a matter gate or mother to their bad. Not your balloon out of mother. Now, 35 million. We get have given you quick out. If they go no shoe, goes a new shoe to China and even then one for they got bread at 1 million. If was here, you were away because it was the opportunity illegal. 2 years, then on 35 million with the suit to China, my book, my sauce of home for. Then you will get better after a banana, Waja, and 21 years in the Anna. But no way, getting 121 years. We'll actually the money. Do you understand what I'm saying? It's very simple. And when the parties we're going to want, Fanguru Rotu, and when Bolum, Jago Chama 21 years, one, Unqua Napatan, Jago Lutes, come, Koya, Gale, or Cecilia 2 million naira. I will go and buy it. I will go and buy it and drink. Kevin actually go like you to I look that you will 2 million this year. You have that remember. If I naturally go, I will not solve our problem. But some people don't understand. It's not all about having the whole world. No. Take good care of yourself. Take care of your wife. Take care of your family. Take care of your children. And what if also even the best investment this time and after investing in your children? Very wonderful. Very wonderful. Before you know it, you may have 20 years in our parties go. You can go and develop go and you sort of my remember you watch the living in our dam after seeing work go. All those things are there. So take good care of yourself, take good care of your family, take good care of your siblings. I probably mother advice here in Ireland the Malacca. But one thing here, man, wabna need help people about one in help people who chupwa go see your work blessing after from it. It's just if I make a way feed you and tag. Listen, if a giver is not careful, a beggar will build house before him or her. But be sensible enough to understand it's better to be a giver than being a beggar. Go chant off, ma.
If a giver is not careful, a beggar will build house before him or her. But it is better to being a giver than being a beggar. Be very, very careful. If you got there, careful. Echena no one inye mmadụ ego na chukwu ya gozi iwe bata ego asị. Ndị na-enyere ndị mmadụ aka fa mee mistake na business ha daa abịa ma ife ọ na-element si na ya na-help kwan people na ya mara ife ọnwa dị otu anyị jitavasi ya. No, be careful. Enwere enyemaka inyere mmadụ n'ụwa na-require any blessing. The blessing comes from humans too. Ndị mmadụ na-afụ ife ị na-eme. People are seeing what you are doing. Ọnọdụ ka ndị nọ na business area ebe a na-eme something. Enwe na-agba nkwụ nwaanyị ọ da-abịa. Enwe onye na-enwe ụnụ ọ dịrị eje akwamozu. Enwe ife ndị mmadụ na-eme nhụ nke ọ dị na ya. Ọ dịrị n'Igbo, ọ dịrị n'oyibo, ọ dịrị na Hausa, ọ dịrị na Kotuma, ọ nọrọ na polisi. One day ọpụta okere kaadị n'ime ahịa, okecha kaadị niile osi ya elie, people adịrị ejele ụdị ndị ife. One or two people here witness go such a person. Ma ndị nocha obodo oyibo nwe meeting ma ọ dị na ya. Enwewo dịkwuru na meeting ma nwere occasion ma akpọ onye ọ na-apụta apụnụrụ ebe ọ pụta abụọ 1000. Ọ na-akwado ịnụ nwaanyị na Christmas ya na ọ kebego ndị mmadụ kaadị. Onye ya abịa nwere onye ije nụrụ. So ife eji emeli ife niile a abụrụ na ọka ndị mmadụ wee na-afụ not just ka enwe ife eji echeta n'anya ezigbo mmadụ anyị na-afụ adịrọ fecham mana ọ bụrụ na inye mmadụ ego ka eji ama ezigbo mmadụ. And one thing people need to understand in this world, niile ewele ife enye mmadụ o nwere any blessing ọ na-attract from God. Ọma mmere ike ego increase ya ọ bụrụ na a na-akwụ salary 1000 n'elusi olu oyibo ka ndị ebe ị na-alụ olu oyibo si na ị na-enyere ndị mmadụ aka ka increase ya salary. No, we are doing it for humanity's sake. It's a humanitarian work. Stop thinking about God blessing you. Help people if you can. Yes, ndị mmadụ ya na-afụ ya ma ị na-enyere ndị mmadụ aka. Enwelili enyemaka ihe need kwa from people. People will do it because of na fanafu ni na-emelu mmadụ. If you are expecting any increment, blessing or ego ili go from God, you ga-adapụ ụbịam. Nwekwa ife gbasara God na enyemaka. Ife anyị ga-epụta blue rice na-eje motherless baby ma ọ na-eje enye ndị nọ na nga ego anasị na ọkachukwu egozie. God is not blessing anybody. The poorest people in this world are Christians because na bana-achọ God blessing. You must work for your own money. If you want to be rich, if you want to get money, ị ga-etinye effort n'ife ọbụla ị na-eme ka ego wee na-abịa. Ekelekwa m unu. Ọ nwanne unu nwoke waja ofu onye ụmụdị ọka aka ya dị ọcha aka nsị ada ma aka aja. Ọ ya dị na ụmụ nwanne m ka ọ dị na mgbede. So biko ndị join now. Ndị join now before mpụa can repeat ya dịkwa. You want to know how to join a Hindi language class? The reason m ji wee mee program a. The reason m ji wee mee program a maka nwanne anyị nwoke a na-akpọ Eke Hit. Nwunye je na nke Yanbaba je share problem ọ na-enwe with ndị mmadụ. Enwere m anything against ife o ji eme na nke Yanbaba. Enwere m anything against the woman. Enwekwuru m anything against Eke Hit. But na nchọ use ya ka m wee kụziere gị nwa ya gị nwee nsogbu ije na-agwọ ọgwụ na-ejebe dibịa agba afa. Ọ bụ na ọgwụ na-arụ ọrụ bụ na ijebe dibịa ya solve ya problem. Gịnị mere na nwunye Eke Hit emere ya? It's a question. Ọ bụ na na-eji ọgwụ solve a problem like mmadụ nwee problem o jebe dibịa gwọwa ọgwụ ka problem ya dị solved. Achọwa ya malụ dibịa Eke Hit nwee connection of ndị dibịa all over Africa. Why na nwunye emere the thing? Mana ọ bịa na nke Yanbaba bịa kwuo okwu ka ndị mmadụ wee nụ onu ya. Ọ bịa na nke Yanbaba bịa kwuo okwu onwe ndị ya nyere ya aka ka fa nyere ya aka. Which is good thing. And no nya bụ ụdị venture ka ị na-eme. Ejezina na be dibịa agba afa, ejezina agwọ ọgwụ, ejezina achụ aja, ejezina na mmiri, ejezina akpụ isi a na-enye alụsị akpụ akpụ. Ọ bụrụ Igbo culture nke o ji abụ Igbo tradition. Ụdị ife nwunye Eke Hit mee ka ị kwesịrị ime mgbe ọbụla ị nwere nsogbu, gbakwute mmadụ ibe gị, gbakwute ndị n'oyi nso, your circle of friends, go and talk to them. Enwe ndị ya na-enyere ọrụ ya ka onwe ndị ya amụ rapụ. Nwere ifome ndị nke ya help should help you. Ezozi na mkpa ya ezu ije na-ekpe ekpere na-asị kọsara Chukwu mkpa ya na Chukwu ya emere ife mmadụ na-apụrụ imere. Chukwu ama mmenwu ya onye mee pastọ iji enye anala ego onyinye ka o wee solve problem a Chukwu ya na-asolve. Ọ na-ele anointing oil, ọ na-ele anointing water, ọ na-ana seed, ọ na-ana tithe. Ego niile ọ na-ana unu problem ka o ji asolve. God cannot solve those problems. Otu a ka ọ dịkwa na alụsị, otu a ka ọ dị na dibịa. Ọ bụ na nwanne nwoke nọ nga today n'obodo dị iche iche
ndị nke na-abara na nga dote aka na ntị na-adọfa na ntị fa agwụzi n'ọgwụ ife ọ naghị emefa ka fa baa nga fa gbalị ọsọ onwe onye nwanne ya baa nga today ọ ya nọ na nga ọ bụrụ na China ọ bụrụ 20 years ọ ya nọ 20 years ya ọ bụrụ 26 years 30 years ọ ya nọ si ya ọ bụrụ na Indonesia ya egbu ya egbu ọ bụrụ na Dubai ọ ya nọ 10 years 15 years na Europe anywhere ọ ya eje nga dodo aka na ntị na-agba ndị nke na-ababa nga kịta were ndị nke nọ na nga wee na-amalụfa atụ stop thinking about ọgwụ ihe eje gwọ ka ọ pụta ya apụta akwa nekwa akwa ọkụkọ nekwa eke hit nekwa onye eze Jizọs 6-7 months na-akaba nọ n'ime na Anambra steeti o ebe ndị dibịa juru enwe klọb ndị dibịa na Anambra steeti ya akwa ọkụkọ nọ n'ime ma eke hit va nọ n'ime ya fagwụ nwa ụkwụ ọgwụ ka ndị apụta nekwa ndị Ọkịja ka bapụta mgbọsị ya ju ndị dibịa niile na-eme dibịa ya na Ọkịja fagwụ nwa ụkwụ ọgwụ ọkwa na vidiyo ka bapụta na-ekwu okwu n'ahịa gọọmenti ka arapụ eke hit mana gị nwa nwanne ya nwoke gọọmenti ji fa na-anaghị ego gị bịa ka bagwọrọ ọgwụ ka nga mepee ka ọ pụa mali ife mụrụ anya ekerekwa m unu nwanne unu nwoke waja ofu onye ụmụdị ọka aka ya dị ọcha aka nsị ada ama aka aja ka nsị na nke ikpeazụ a ka ọ dịgoro unu na mgbede ụmụ nwanne m bye bye nụ yes